Yeah, yeah. நம்ம பிக்ஸ் கேமிங் ஆட்டம் ஆரம்பம் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராஜா நம்ம தான் கிங் கேமரா ரெடி மைக் ரெடி ஸ்ட்ரீம் பண்ண நம்ம கப்பல் ரெடி BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் Xbox PC Android iPhone Tesla நம்ம கையில் வெற்றி நிச்சயம் நம்ம பிள்ளைய ஸ்டைலில் கேமிங் நைட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் செம BigKids கேமிங் Super, பண்ண ஜோடி சூப்பர் அண்ணனோட கமெண்ட்ல ஃபுல்லா இருக்கு பண்ணு அக்காவோட மக்கள் ஜோக்குள்ள ஒரு எண்டு இங்க இல்லையே டீம் பிளஸ் அதுதான் நம்ம பிளஸ் வைப்பு எப்போ பாசிட்டிவ் நமக்கு தெரியாது நெகட்டிவ் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் ஆட்டம் ஆரம்பம் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராஜா நம்ம தான் கிங் கேமரா ரெடி மைக் ரெடி ஸ்ட்ரீம் பண்ண நம்ம கப்பல் ரெடி BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் Xbox PC Android iPhone Tesla நம்ம கையில் வெற்றி நிச்சயம் நம்ம பிள்ளைய ஸ்டைலில் கேமிங் நைட் லைவ் ஸ்ட்ரீம் எல்லாம் செம BigKids கேமிங் ஜோடி சூப்பர் பண்ண ஜோடி சூப்பர் அண்ணனோட கமெண்ட்ல ஃபுல்லா இருக்கு பண்ணு அக்காவோட மொக்க ஜோக்குள்ள ஒரு எண்டு இங்க இல்லையே டீம் பிளஸ் அதுதான் நம்ம பிளஸ் வைப்பு எப்போ பாசிட்டிவ் நமக்கு தெரியாது நெகட்டிவ் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் கேம் பிளே என்னமோ கொஞ்சம் ஃபன்னுக்கு இங்க இல்ல பஞ்சம் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ட்ரெண்ட் BigKids கேமிங் நமக்கு இல்ல எண்டு BigKids கேமிங் நமக்கு இல்ல எண்டு BigKids கேமிங் நம்ம சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் நம்ம தான் ராக்கர் என்னமோ கொஞ்சம் ஃபன்னுக்கு இங்க இல்ல பஞ்சம் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ட்ரெண்ட் BigKids கேமிங் நமக்கு இல்ல எண்டு BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் BigKids கேமிங் நம்ம சேன சூப்பர் கேமிங் உலகம் நம்ம தான் ராக்கர் Always keep love and support guys Always keep love and support guys Always keep love and support guys Always keep love and support guys
Hi, hello மக்களே. I'm just sitting back watching and enjoying. Hi. வாங்க guys, வாங்க. சவுண்ட் இருக்கா? கேம் சவுண்ட் கேக்குதா? ஒரு நிமிஷம். வணக்கம். கேம் சவுண்ட். The name is John Cena. அதேதான். கேம் சவுண்ட் ஏதாவது ப்ளே பண்ணாலே கேட்கும். அந்த ப்ளே ஆகும். எஸ் கேம் சவுண்ட் வருது. நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம். You can feel the electricity running through this arena. This is going to be some battle. One-on-one, mano-a-mano. Okay, bring on perfect. the fireworks because this WWE party has officially begun. These guys are going to be very aggressive. You know they're... ப்ரோ ஹாரர் கேம் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, சூர்யா ப்ரோ. ஹாரர் கேம் ட்ரை பண்ணலாம். நைட்டு தான் ட்ரை பண்ணலாம் அது. மெம்பர்ஷிப் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெனியூ ஆயிடுச்சு. சூப்பர் அஸ்வின் ப்ரோ. தேங்க்யூ so much. யாரை கூப்பிட்டு போனேன்? ஹிட்மேன் கேமா விளாடலாமே. ஹிட்மேன் கேம் விளாடலாம். Singles action is underway, and in this one, I wouldn't attempt to predict what's going to happen. I just be ready for anything. Sometimes that's all you can do. Yeah, it's the marquee match with a lot of pride and professional reputation all on the line. This one could be the match of the night. But hey, I have a feeling the WWE Universe is in for a treat tonight. Just trying to guilt his opponent into making a mistake here. As we watch Roman Reigns, let's get your take on him. நான் போய் ஒயிட் ரைஸ் வச்சிட்டு வரேன். ஓகே அஸ்வின் ப்ரோ. Oh, look at the emotion. வாய் அப்படி வச்சிருக்கேன். Man, oh man, did he take a wild swing with that one. That was wild indeed. Good thing we're over here. Since Roman Reigns emerged from the audience of the 2012 Survivor Series, he has literally left a trail of broken bodies in his wake here in WWE. Reigns instantly became one of the most feared men in sports entertainment. Yeah, you know, Cole, there aren't too many superstars that from the very moment they first appeared, we witnessed immediate destruction at their hands. That's Roman Reigns. குறுக்களும் ஓடிச்சிரும் கைஸ். Well, just sure to get out of the way of something like that.
ஆமா அந்த ஒரு பட்டன் Oh, look at Roman Reigns pouring on the aggression. போச்சு. When looking at the career trajectory of Roman Reigns, it's a straight shot to stardom. But Reigns wasn't alone. As 1/3 of the faction known as the Shield, he became a dominant force in WWE and began systematically taking out WWE's top superstars. He's on the defensive now. We knew he was tough, but how much more can this monster take? Well, hoping to end it here. He's making a statement here with this attack. Gosh, you sure have to be agile to get out of something like that. Hey, illada signature சாட்றா டேய். இல்ல 3 ஏய் என்னமோ பண்ண போறேன். ஐயோ அந்த வேலை. போடு. எந்திரிக்கா. Roman Reigns has been responsible for the pin and the win. அம்மா வைக்கி bro 2K17. போடு. It's almost as if no damage has been done to the body so far. எந்திரிப்பியா? Roman Reigns. Roman. Break point. Baluto got a stance. Quick thinking to avoid that. These guys are giving it absolutely everything they've got. They're not holding anything back. I love it. Charlie. Seems like these guys are letting out a lot of pent-up frustration. Here he goes with the kick out. The kick out's all that's saying this match goes on. Oh, there is no quit in this man tonight. I can't believe it. He just won't go away. Looking for all the war here. Cena wins. யாருக்கிட்ட என்ன அடி பண்ணி எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் சில ஐ ஐயோ ஐயோ ஆடுறா நீங்க டேய் எதுக்குடா அப்ப மியூசிக் போட்டீங்க நீ இடையில ஒரு காப்பிரைட்ஸ் உண்டு இடையில ஒரு காப்பிரைட்ஸ் வருது கைஸ் பேலன்சிங் லெவல்ல இன்கேம் ஆப்ஷன்ஸ் என்னது கம் ஆன் கைஸ் லெட்ஸ் கோ பரண்டல் லெட்ஸ் மக்களே இப்போ வாங்க ரெடி யாரை செலக்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் அயன் மேன் லேடரு அயன் மேன்லாம் என்னது அயன் மேன் விளாடுறா லாஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க இருங்க பார்ப்போம் ஒரே நிமிஷம் இது மறைக்குது அந்த இடத்துல மெனுவில் இருக்க லேடர் லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டீல் கேஜ் சப்மிஷன் டேபிள் டிஎல்சி லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் யார் கடைசி அடிக்கிறாங்க பாப்போம் பிராக் லெஸ்னர் வேணா யார் அவன் டேய் இங்கிலீஷ் ஜோன் இங்கிலீஷ் இவங்கெல்லாம் யார் இவங்களெல்லாம் நான் பார்த்ததே இல்லை பிக் ஷோ போடு இதுல வந்து யார் வைக்கணும் என் மூஞ்சி எனக்கு பிடிக்கல இவன் மண்டை எனக்கு பிடிக்கல கோல்டஸ்ட்
Goldust. Select run. Smack. Big show. Play. போறோம் போய் தூக்குறோம் ரெட்டியா தாக்குறோம் பிளட் டஸ்ட் அது கோல்ட் டஸ்ட்டை வந்து இன்னைக்கு வந்து அடிச்சு மண்டையை புழக்கிறோம் ஓகேவா இருங்க இதுக்கு முன்னாடி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எல்லாம் ஆஃப் பண்ண முடியாதுன்னு பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டோம்னா டக்கு டக்குன்னு கேம்குள்ளேயே போயிட்டு இருக்கலாம் கண்ட்ரோல்ஸ் அதெல்லாம் இதுல பண்ண முடியாது மேட்ச் இன்ஃபர்மேஷன் There's the bell. Oh, you're right. WWE mano a mano. This one could be the match of the night. But hey, there hasn't been a time that I've sat in this chair and not been excited. So I guess I'm a little biased. Don't be surprised at all if these guys attempt to one up each other in this one. Look at the attack here. Oh man, talk about a direct hit. Oh, what do you got in mind? Take a moment to discuss Goldust stumbling a little here. I'd say he's starting to feel the pressure a bit. Well, I think it's too early to call anything at this point. I agree with you, Kane. You know, it's nights like this that keep me coming back to the W. He's down, and now the official begins the count. There have been a number of Goliaths in WWE over the years, but very few have had the press. He's down, and now the official begins the count. Few and we're on the move again. And he makes, oh, big show! Big show! He sees it. He's down, and now the official begins the count. Here we go with the count. He's got 10 seconds to get back up to his feet. Well, you're down like this. And he makes it back to his feet. In this match, will resume. Fighting to get back to his feet. And he does. What's it going to take to keep these guys down? I got to be honest. I hope this is it, Kane. These guys have done so much harm to each other. He's down, and now the official begins the count. Just a few more moments, and he makes it back to his feet. In this match, will resume. We're seeing two outstanding athletes looking to prove their dominance in there, but only one can walk out victorious. Who will it be? பிடிக்காத ஏய் டால்டா டப்பி இருடா வரேன் அறுவிட்ட PS இல்ல PS இல்ல bro இது Xbox போட்டான்ல I've seen every episode of Sasha over the years and I assure you this one ranks right up there with the best. நெஞ்சல போடா இந்திரி என்ன தூங்குவியா Oh my gosh, that's hard to look at. We're looking at complete. If that doesn't do it, then what will? This match may end right here. Now that's how you make a statement. So look at this. Even the official's doing about the only thing he can in this match, and that's count to 10. Oh man, is he fired up? Here tonight. It doesn't get much better than this. Oh, he's in trouble now. He's got a good break. Baby, so Here's your winner, Big Show. He gets a victory here tonight. Love him or hate him, that was an incredible match. An incredible match and a big victory. Incredible match. Displaying a never say die attitude. It was as if winning was. ஆனா இதுக்கு ரொம்ப மொக்கையா இருக்காங்க இல்ல அடி திரும்பி போட்டு வெளுக்கிற மாதிரி ஏதாவது பிளேயர் செலக்ட் பண்ணுவாரு
லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் இருக்குது நல்லா ஓவர் ஸ்டாண்ட் டாக் ரெஸ்னர் அவன் கண்ணாடி இல்லாம போட்டு வருவேன் ஏழை பைத்தியக்காரன். ஏய் மார்க் ஹென்றி இவங்க நல்லா வரும். யாருங்க வே 3 தாடி மூட்டிருக்குங்க 3 தாடி. ஏன் 3 தாடி விட்டுருக்கான்? இவங்கெல்லாம் யாரு? இந்த அக்காக்கெல்லாம் நல்லா விடுவாங்களா? ஈவா மேரி ப்ரீ பெல்லானா ஜான்சினாவோட ஒய்ஃப் தானே இவங்க. அலெக்சா பிளிஸ்ஸா ப்ரீ பெல்லா தானே வந்து ஜான்சினாவோட ஒய்ஃப் இல்லையா? யாராவது தெரிஞ்சவங்க சொல்றீங்களா கைஸ்? போடு. You know bro. அப்படியா தெரியலையா? தெரிஞ்சு அப்படிதான் நாங்க. Payback. இன்னைக்கு போட்டு பொழந்து எடுக்கிறோம். பெல்லாவா தனியா பிரிய தனியா சிக்காகோ நடக்குது பாத்தீங்களா? ட்ரெஸ் சூப்பரா இருக்குல்ல? வாவ். ஏய் உன்னைத்தானே அப்படி நீ எந்த ஊரு? போதும் இன்ட்ரோ ரொம்ப மோசமா போயிட்டு இருக்குது. போதும் எதுக்கு இந்த எதுக்குன்னு கேட்க. There's the bell, and here we go. எப்படியே பந்தடி மேலே இருக்க கழுத்து மேல. Make no mistake about it, we're going to have a winner. There's been no shortage of build up for this one, and it looks like it's going to live up to the hype. நிக்கி பெல்லாவா? அப்ப ப்ரீ பெல்லா யாரு? A good one. It's going to be a great one. Anytime the Divas are in action, it's great. But hey, the fans in the Windy City could not care less about all this hype. They just want to witness some WWE greatness. Oh my God, this is going to be fun to watch. Talk a little about Alexa Bliss. Look at this. She can do no wrong here. எந்திரி அப்படிதான் கையா ரிவர்ஸ் ஆகிட்டாய். ஏய் போடு மூஞ்சி உடச்சிட்டாங்க. From our vantage point, it doesn't even look like a sweat has been broken. She's on the defensive now, but you certainly cannot count her out yet. You know, it's nights like this that keeps me coming back to WWE for more and more and more. Well, the run can get to 100, Michael. This one's over. Great time's over. And here we go again. Apparently, it'll take a lot more to end this match. Well, the ref can count to 100, Michael. This one's over. எந்திரிச்சிருக்காங்கடி. Oh, wait, nice reverse. வேணாம் அங்க பாரு, என்ன பத்தி தெரியாது, என் மேல கை வைக்காத, வச்சுக்காத. தேவையா சொன்னேன்ல. Not looking good for her right now. And you can't help but wonder how much of this she can sustain. Look at this. That's it. It's over. It's over. என்னடா Narrowly avoids the attack there. Now it is show-off time. Don't waste time gloating here. Uh-oh. Look at this. Oh, put in the books. This one's got to be over now. Replay. அங்க பாருங்க. When you're down like this, you're... இது வேணாம், எனக்கு இந்த கேரக்டர்ஸ் பிடிக்கல. வாங்க பிரதீப் ப்ரோ ஹாய். பிரதீப் ப்ரோ ஓகேவா உங்களுக்கு? இது நார்மல் நம்ம வந்து வித்தியாசமான கேமர். லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங்
நம்ம லேடி கேரக்டர் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஐ டோன்ட் லைக் இட். அண்ட் ஃபேகர் இவர் தானே 7 தடவை செத்து உசுரோட வந்தவரு. இருங்க, அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு போட்டி விடுமா? வாடா அடி. அண்ணனுக்கு தம்பிக்கு சண்டை போடும். சாப்பிட்டாச்சா பிக்க இல்ல ப்ரோ, இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? செலக்ட் அரேனா ஸ்மாக் ஸ்மாக் மேன் இல்ல பே பேக். யோயோ என்னடா பண்ணி தொலைச்ச? அட்டாக்கரி ஓகே இருக்கட்டும். என்ன ஸ்பெஷல் கைஸ்? பே பேக் எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் போடுவோம். எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் ப்ளே. எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கு சண்டை. இன்னைக்கு ஒட்டைய போது மண்டை. Third rice with finger chips. பருப்பு குழம்பு சூப்பர். The following contest is a last minute stick match. Making his way to the ring from Death Valley, weighing in at 299 pounds. Just moments from now, we'll get this competition underway, and if this arena is any indication, it's going to be one for the record book. They've been waiting a long time for this match. You only get one chance to make a good first impression when this entrance is doing just that. பாவம் நடக்க முடியல வயசானாங்க. And approaching the ring, weighing in at 323 pounds, Kane! This is going to be something, Kane. Kane looks like he wants to make a statement here tonight. Yeah, I'm just glad he's not coming down here for us, Cole. We've all been on the receiving end of a Kane beating, and I think I can speak for the both of us in saying it is not fun. This is what it's all about. Two competitors going head-to-head to decide which one is truly the best. என்னங்கடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? The big red monster is nothing but hating his heart, fire in his eyes. Kane's opponent better be ready tonight. Yeah, this is a marquee match with a lot of pride and professional reputation. அவரே அவன் அடிப்பான், அவன் வந்து உன் தம்பி தான், அதெல்லாம் பார்க்காத. Outside the ring, it doesn't matter as much as what happens inside that ring. When was the last time you saw Undertaker go down like that? வயசானவங்க கூட பார்க்காம அடிக்கிறான். Let's touch on Undertaker a bit. Catches to the side of that one. ஐயோ என்ன இந்த மாதிரி போட்டு அடிக்கிறாங்க.
These guys are giving it their all here tonight. Not just to entertain the fans, but to ultimately walk away with the win. The Undertaker has to be considered the most savvy veteran in WWE today and a sure thing, future Hall of Famer. What he's accomplished in his illustrious career would be enough to fill the resume of about 10 superstars. And you just think of all the firsts that the dead man has been a part of, Mike. He's down, and now the official begins the count. Taking all kinds of punishment here. He's down, and now the official begins the count. Just fighting to get back to his feet, and he does. What's it gonna take to keep these guys down? Oh, after that, you're not seeing stars, you're looking at constellations. Look at this. He's in full control of this one. And he makes it back to his feet. In this match, will resume, fighting to get back to his feet, and he does. What's it gonna take to keep these guys down? He's down, and now the official begins the count. 3, 4. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you gotta jump on it. And he makes it back to his feet. In this match, will resume. And he makes it back to his feet. In this match, will resume. We're looking at complete domination here. This makes a little score right here. That's it. He's done. Looks like he's going to test the effectiveness of that move. There's no doubt that the Undertaker's experience in big matches is unparalleled. As his WrestleMania Another one for the highlight reel. Hey, oh, come on! If that doesn't do it, then what will? And now it's gut check time. This has been so exhausting. Not today, too fast. ஐயோ அடுத்த உடைச்சு எந்த ஜெயம் நிக்கிறேன் உங்க வீட்ல என்ன ஸ்பெஷல் அண்ணா சாம்பார் ப்ரோ He might not be able to get up here. At this point, everybody அந்த gets கையில அந்த You know that happens so early, and if that doesn't do it, then what will? what He can't get to his feet. This will be over. But I got a feeling he'll drag himself up if he has to. He's showing no signs of letting up. It's safe to say the entire WWE locker room has just been put on notice. And there's the reversal. Oh, God, his body's been through hell. ஏய் மாத்தி போட்டான் டேய் அது என்னடா We can get a doctor out here as a precaution. Damage rips like that can make it hard to breathe. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. I don't believe it. The match is over. என்ன ஜெயிச்சிட்டான் ஏய் என்னோட ஸ்மாக் அவன் போட்டான் சீட் பண்ணிட்டாங்க guys சீட்டிங் பண்ணி என்னோட ஸ்மாக் இது அதை ஏன் அவன் போட்டான் சீட் பண்ணிட்டான் சீட்டிங் பண்ணி யூ நூபடே இதுடி கொஞ்சம் பிச்சரி What a matchup that was. ரீமேட்ச் போறாங்க இவங்க கூட நம்ம ரீமேட்ச் கேட்டுறோம் 1 vs 1 The dead man's the most fierce, pure striker our business has ever known, and is just waiting to make another opponent famous. Yeah, all signs point to this match being one for the ages. I don't know about you, but I've really been looking forward to this. But hey, I have a feeling the WWE Universe is in for a treat tonight. அக்காளி மேடம்
Kane, some of our fans may not recall this, but you looked the Lord of Darkness in the face and actually battled him in a casket match. So let us know your opinions here on the Phenom. And a wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences. Hey, oh my god. என்னடி நின்னு டான்ஸ் ஆடுறது ரெடி ஆகுதா டான்ஸ் ஆடுறாங்க The Undertaker has to be considered the most savvy veteran in WWE today and a sure thing future Hall of Fame. Dance. What he's accomplished in his illustrious here we go with the count. He's got 10 seconds to get back up to his feet. எந்திரிக்காதடா எந்திரிக்காத படு பிசாம் He's down, and now the official begins the count. He's starting to stir, but will he stir enough? And he makes it back to his feet. In this match will resume, and he makes it back to his feet. In this match will resume. And he touches that one. Undertaker, கழுத்துல வச்சு மிஸ்டாங்க Of course, we can't talk about the Undertaker's career without mentioning the streak. It's almost inconceivable, undefeated run of matches at WrestleMania. Any superstar who's had to face the demon from Death Valley on the grandest stage of them all has come out of it much worse for wear. We're looking at complete domination here. இப்ப மட்டும் ஸ்மாக் எக்ஸாம் கிரிக்கெட் இருக்கு இதுடா ஏய் பாருங்க गाइस ஏய் இவன் ஏன் ஸ்மாக்க திருடிறான் அவன் He's down, and now the official begins the count. 3, 4, 5, 6, 7. There's no doubt that the Undertaker's experience in big matches is unparalleled. As his WrestleMania streak makes clear. ஏய் இவன் திரும்ப திருடிறான் திருட்டு பையன் கம்முனடி பையன் இவன் கூட விளையாட கூடாது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து வந்துட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா இவனை இந்த பக்கம் வச்சு அவனை அந்த பக்கம் வச்சுக்கணும் இப்ப நம்ம கேனை வச்சுட்டு அண்டர்டேக்கர் ஆப்போசிட்ல விடுவோம் அப்ப என்ன பண்றாங்க இருடி வரேன் யாருக்கிட்ட நான் யார் தெரியுங்கள அதே இதுதான் லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங் இது இப்போ அயன்மேனை போச்சு அயன்மேன்ன்றாங்க அது எங்கப்பா கெயினு இதாருங்க ஓகேவா ஆப்போசிட் வந்து அண்டர்டேக்கர் டபிள்யூ கேம் எப்படி பிசில டவுன்லோட் பண்றது ப்ரோ ஸ்டீம்ஸ் அதானது ஐயோ ஸ்டீம்ல இருக்கும் ப்ரோ அண்டர்டேக்கரை காணோம் அண்டர்டேக்கர் கூட சண்டை போட மாட்டானா என்ன நம்ம தான் தப்பான இந்த இருக்கான் ஃப்ரீயா காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோ நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க அதாவது வேற எதுலயாவது வெப்சைட்ல வந்துட்டு ஃப்ரீயா இருக்கா பாருங்க ஏய் நான் செலக்ட் பண்ணது இவனுங்களே இல்லையே யங்டவுன் பாப்பா இன்ட்ரோலாம் தேவையில்ல போன மேட்சா பார்த்தாச்சு BK bro Steamல free games இருக்கு இருக்கு bro இருக்கு free games The Undertaker and Kane are known as the brothers of destruction, but the destruction is even worse when they fight each other. It's two supernatural entities that are putting one another through hell, fire, and brimstone. Oh, you're right. And there's nothing like a WWE mano to get that blood flowing. And to the millions of coal miners that are tuning in right now, I'll do my best to keep the King's commentary unbiased, but I can't make any promises. Yeah, and I'll do my best to try to not punch you in the face, but I won't make any promises either. But hey, there hasn't been time that I've sat in this chair and not been it. Hold on. Here we go with the count. He's got 10 seconds to get back up to his feet.
Okay, guys, I wanted to talk a little bit about the Undertaker here. Well, that messed him all right. Hey, did you look before firing? What an idiot. Working for control. Hello guys. Hello. போடு Literally and figuratively, Kane has been a giant part of WWE for years and years. It's hard to imagine how the company would have evolved without the devil's favorite demon around for all that time. Well, just think of the types of matches Kane தம்பி has இருங்க தம்பி ஃபினிஷர் போடுங்க தம்பி பணத்தர போடுங்க தம்பி First blood match. Oh, come on. Let the எந்திரி man do தம்பி his job. எந்திரி தம்பி சிக்னேச்சர் ஸ்டார்ட் தம்பி Showing Kane scores with a tremendous move. இருங்க தம்பி இப்ப எந்திரி தம்பி We know what this is. 2K19 இல்ல bro 2K17 bro. போடு I'll be shocked if that's not it. இந்த தூக்கி He's down. And now he's shooting against the count. ஆ போ சொல்லு And he's got to dig it down deep here if he hopes to make it back to his feet in time. Trying to get under his opponent's skin with this one. Great time's over. And here we go Running again, there. fighting to get back to his feet. And he does. What's it going to take to keep these guys down? We talked about how different the WWE would have been without Kane. For one thing, just think of how many people would have been set on fire. Undertaker, MVP, just to name a couple. Things wouldn't have been the same without all those pyrotechnics. He's starting to look beaten, guys. By the looks of things, this match is all but over. But hey, by the sounds of it, this crowd is ready for anything that happens tonight. Kane போடு Good. இந்தடா தம்பி That wild strike found nothing but empty air that time. எந்திரி பண்ண எனக்கு தெரியும் ராஜா Man, that's what you call swinging for the fences and missing. Really pushing his opponent to the limit here. Warm up the buses. This எந்திரி one's ராஜா over. எந்திரி எந்திரி ஃபினிஷர் போடு எந்திரி ஃபினிஷர் போடு எந்திரி What a reversal. Quick thinking to avoid that. ரிவர்ஸ் ஆயிருச்சு गाइस Good. முடிச்சிட்டான் கேம் முடிச்சிட்டான் ரியா சிஸ்டர் வாங்க ரியா சிஸ்டர் ஹாய் He needs to find a way to get on the offensive, guys. You know, I don't think anyone is out of this one. Regroup and attack is what I say, but I know one thing for sure. Yeah. If history is any guide, this night will Attack அந்த be இடத்துல epic ரெடிக்கிட்டு and awesome. இது பண்ணு ஐயோ Apparently, it'll take a lot more to end this match. And we're on the move என்னடா again. நின்றுங்க எல்லாம் பார்த்தா எப்படி தெரியும் போடு I gotta be honest. I hope this is it, Kane. These guys have done so much harm to each other. நிந்திக்காத ராஸ்கல் And he fails to connect with anything that time. Man, that was some miss, all right. I can feel the breeze all the way over here. He can't do it. He can't make it. This is going to be it. High risk. Watch out. If he keeps up this pace, this could turn real ugly real fast. the real We fact might be seeing the beginning. Oh, what a devastating move by Kane. ஃபினிஷர் போடாம முடியலாம் bro லாஸ்ட் மேன் ஸ்டாண்டிங்ல வெப்பன் யூஸ் பண்ணலாமா This has been so அது எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் exhausting. தான் பண்ண But முடியாது already லாஸ்ட் மேன் getting up to ஸ்டாண்டிங் 100, Michael. This one's over. 5, 6, 7, 8, 9. The body's taking some abuse here, but That's it. The match is over. இவ்வளவு தடவை வலிக்கல வின்னு சொன்னாலே வலிச்சிச்சு. Here's your winner, huge victory tonight for Kane. Great effort from both of வெஜ்ஜி these guys, Cole. மாதிரி இருக்கு. I want to Veggie bet this isn't the Veggie. last time we see them square off. Guys, Animal somehow Kane the level, Elimination Chamber manages to get even more exciting with each passing year. அப்படி எக்ஸிட் இப்போ வந்து ஓனர் வருவாங்க சும்மா என்ன பட்டன் கேட்டேன்னா அடிச்சு மூஞ்சிலாம் உடச்சிடும் என்ன பட்டன் எனக்கே தெரியாது நான் பாட்டு இஷ்டத்துக்கு காமிக்கிட்டு இருக்கேன் புரியுதா எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் ஓ ஏ கொடுக்கணும் ஏ கொடு
கிளி மஞ்சாரோ நக்கனி மஞ்சாரோ நக்கனி மஞ்சாரோ யாரோ யாரோ ஆஹா 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 மோகன் ஜாதாரோ. ஃபீமேல் செலக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்? அது என்னன்னு தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வந்து இது பண்ணணும், ஸ்கோர் பண்ணி அன்லாக் பண்ணணும். அது ஐ மீன் ஃபீமேல் வேற ஏதோ பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபீமேல் வெர்சஸ் மேல் விளையாடணும் அப்படின்னா வந்து அதை அன்லாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க கைஸ். ஹாய் ப்ரோ, பிஜிஎம்ஐ இல்லையா? டேனி ப்ரோ இதை வாங்கி கொடுத்து இதை விளையாடுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிஜிஎம்ஐ இல்லையானா என்ன அர்த்தம்? புரியல ஜி நமக்கு. பிஜிஎம்ஐ ஈவினிங் விளையாடுவோம். இப்போ வந்து இந்த கேம்லாம் விளையாடணும். மணி பேங்க் வைங்க. மணி பேங்க் மொக்கையா இருக்கும் ப்ரோ. எனக்கு டீ காஃபி எதுவும் இல்லை. எனக்கு இது பிள்ளை இல்லை. Oh boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. I, for one, have been looking forward to this match ever since it was added to the SummerSlam card. இந்த மாதிரி எவ்வளவு பெரிய பைசப்ஸ் இருக்கு ஐயால. அடுத்து நான் வரேன் பாருங்க, எப்படி வரேன் பாருங்க. ஏசா நான் கடத்த நடக்க முடியாம நடந்துருவேன். பாரு வரத பாரு. என்னதான பார்க்கணும் பாரு. அங்க பாத்தீங்கல்ல, உங்களுக்குலாம் டைரக்டா புடிச்சு காட்டினாங்க. எனக்கு பாருங்க இன்ட்ரோ எப்படி மாசா வைப்ரட்லாம் ஆகுது. பட்டாசெல்லாம் கொடுத்துடுறாங்க. டேனி சாப்பிட்டாச்சா? எங்க இருக்க? அப்படி உங்களுக்கும் சேர்த்து ட்ரெஸ் போட்டு As we get ready for singles action, I'd like to remind everyone you can see matches like this and more on the WWE Network. Of all the superstars on the roster, this guy is among the hardest workers. என்னோட ஃபேவரட் எப்பவுமே ராக் தான் ப்ரோ. saying. ஃபைட்ட காட்ல ஸ்டைல் நல்லா பண்ணுவாரு. ஃபைட் அது ராக் அப்புறம் ரே மிஸ்டீரியோ. விவேக் நடந்து வர மாதிரி நடந்து வர. விவேக் இந்த படத்துல படிக்காத படத்துல என்ன வாத்துது ஸ்டைல்ஸ் அது மாதிரி நடந்து வர. போதும் போதும் போதும். படம் மெதுவா நடந்து வந்து அண்டர்டேக்கரா 7 லைஃபா அக்கா அக்கா ஸ்லோ மோஷன் எடிட்ல போடுவாங்க. நீங்களா ஸ்லோ மோஷன் வாங்க. A superstar gets a certain feeling when he knows there's a strong possibility he may exit the match in a completely different condition than he entered. That's not exactly a comforting thought when it's your career. Everybody's optimistic at this point in the match, but one move and that can all change. Well, if you like offense, you're going to get it in this one. But you know what? Guys, no matter the format or competitors involved, you know we're in for a great one here. What are your thoughts on the Undertaker? Yeah. Oh, it looks like he's in no man's land here. He needs to be able to put things back together here. Michael, this is a dangerous position to be in. He needs to be able to find a way to clear the cobwebs and regroup. இல்ல அவன் காலை தள்ளி விட்டான் பாரு. அட என்னடா ஆர்டிஎம் பண்ண too fast too late ன்னு வருது டேய். You're watching SummerSlam, truly one of the most historic events in the history of sports entertainment.
If there was ever a man born to be a WWE superstar, it was the guy standing in the squared circle today, Randy Orton. He's descended from ring royalty. His father, his uncle, his grandfather, all of them were superstars in their own day. Yeah. Looking for the quick pin. I don't think even the referee was ready for that. Whether you like it or not, there's the match right Bam, there. bam, bam, bam. Bro, ஒரு நாள் ஈவன் ப்ளே பண்ணுங்க WWE நம்ம வியூவர்ஸ் எல்லாரும் செக்ஷன் பண்ணா இருக்கு அப்படியா ஈவினிங்கா This will surely be a true mano-a-mano test. It's amazing. தெரியாது Many நான் இஷ்டத்துக்கு காமிச்சிட்டு இருக்கேன் and women have entered this ring all in the name of greatness to see who is நீ truly மட்டும் the இஷ்டத்துக்கு best. காமிக்கிறியா I think when it's all said and done, we'll be talking about this match. டேய் இங்க பாரு Yeah, this is a marquee match with a lot of pride and professional reputation all on the line. I don't know about you, but I've really been looking forward to this. Well, regardless, we're underway and rolling on another great WWE event. I don't know about you, but I've really been looking forward to this. Tell me your thoughts on Randy Orton. வலி விடுங்க முடியாது போ Doing a great job of avoiding any serious offense. That'll go a long way as this one progresses. bro weapons Here எடுங்க he goes for the first time tonight, Randy Orton. Uh-oh, that'll put your lights out quick. If there was ever a man born to be a WWE superstar, it was the guy standing in the squared circle today, Randy Orton. He's descended from ring royalty. His father, his uncle, his grandfather, all of them were superstars in their own day. Yeah, and Randy has more than capably followed in their footsteps, Cole, winning championship after championship since entering the WWE back in 2002. He's made his daddy proud. டேய் அமிக்கிட்டு தண்டா இருக்கேன் குத்து மூஞ்சி ஓட மூக்கு ஓடறா மூக்கு அந்த மூக்கு உடைச்சுடா He's looking a little off balance. The Undertaker looks hurt. Well, we have Cena in the cover for the win. And maybe it's that lineage we were talking. And that's the match. நான் கடைசில இருந்து அமிக்கி வரதுல அர்த்தம் அங்க கவுண்ட் 3 தடவை குத்திட்டானே கிளாஸ் வரப்புலயும் போயிருதே அவனை நான் ரெஃப்ரிக்கு வந்து காசு கொடுக்கணும் அக்கா ரியலா தான் ஆடுறீங்களா அண்ணா ஆடுறீங்க There's the bell. And here we go. We're all along for the ride on this one. But make no mistake about it, we're going to have a winner. Everybody's optimistic at this point in the match, but one move and that could all change. I think what we could see here is a classic chess match between these guys. I mean, one that's going to take power, speed, and aggression to win. And you know what? I would have it no other way. Don't be surprised at all if these guys attempt to one-up each other in this one. And uh-oh, looking at Randy Orton. What's the story for him right now? போடு தலையில தீங்கு பின்னாடி தீக்கு கழுத்தை உடைச்சு போடு 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 ஜட்டி குடிச்சது அண்ணா மைண்ட் வாய்ஸ் நேர்ல தான் ஒண்ணும் பண்ண முடியல Not today, too fast. The Undertaker has to be considered the most savvy veteran in WWE today and a sure thing, future Hall of Famer. What he's accomplished in his illustrious career would be enough to fill the resume of about 10 superstars. Yeah, and you just think of all the firsts that the dead man has been a part of, Michael. The first Hell in a Cell match, the first ever casket match, the first buried alive match. Greatest traditions. எந்திரிக்காத நிப்பியா என்னமோ ட்ரை பண்றான் இரு பார்த்த முட்டிய வச்சு உங்குற மண்டையில ஒரு குத்து Controlling the tempo. And here's the Undertaker. போடு கழுத்துல Avoids the impact there. Of course, we can't talk about the Undertaker's career without mentioning the streak. His almost inconceivable, undefeated run of matches at WrestleMania. Any superstar who's had to face the demon from Death Valley on the grandest stage of them all has come out of it much worse for wear. He's obviously hoping to end it quickly.
He did it. Okay. What a huge win. இது ராயல் ரம்பிள் அதுக்கப்புறம் வந்து லேடர் மேட்ச் பண்ண சொல்லுங்க. நான் அந்த ஷார்ட்ஸ்ல அந்த கண்டென்ட்ல வச்சிருந்தேன்ல அவனை வச்சுட்டாரு. இரு ராயல் ரம்பிள் லேடரா? ராயல் ரம்பிள் இல்லையே ப்ரோ. லேடர் இருக்கு. நம்ம ரே மிஸ்டீரியோ அங்க இருக்கு. ரே மிஸ்டீரியோ கலிஸ்டோ சின்சாரா எங்கடா ரே மிஸ்டீரியோவை காணோம்? ஏ தம்பி எங்கடா தம்பி இருக்கிற? கேரக்டர்லாம் அன்லாக் பண்ண நிறைய. ஓ அதெல்லாம் லாக்ல இருக்குறதா? நம்ம இன்னும் வந்து விளையாண்டு அன்லாக் பண்ணாங்கனால அதை காண்பிங்க. ட்ரிபிள் எச் ராக் WWF திருப்புறம் வாங்க. திருப்புறம் ஹாய் மை கமெண்ட்ஸ் வைக்க ப்ரோ. இதை பார்த்துறேன். BGMI கூட இவ்வளவு சீரியஸா விளையாட மாட்டீங்க போல. ஸ்கிரீன் உள்ள போயிட்டீங்க ரெண்டு பேரும். ஒரு டுவல் பேர். ஆமா ப்ளூ கலர் Dress போட்டு ஒருத்தர் இருந்தான்ல அந்த ஷார்ட்ஸ்ல வர்றது. நம்ம கண்டென்ட் இதுக்கு முன்னாடி விளையாண்டதுல அதை எடுத்து பாருங்களேன். அதை எடுத்து பாருங்க தெரியும். அதான் ரே மிஸ்ட்ரி. அவனை தான் நானும் தேடினேன். கிடைக்கல. அன்லாக் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். குட்டையா இருப்பானே. ஆமா குட்டையா இருப்பான். அன்லாக் ஆகல. ஏய் இவன் பாரு நம்ம இவன் மாதிரியா இருக்கான் பாரு. எடிட்டர் மாதிரியே. ஆமா ஜெரோவோட கேரக்டர்லாம் உள்ள வச்சுக்காங்க. ஜெரோ அப்புறம் நம்ம வெஜ்ஜி மேட்ச் ரூல்ஸ் என்ன போட்டுருக்கீங்க? சிவியரா என்னது? என்ன போட்டீங்க மேட்ச் ரூல்ஸ்க்கு? நார்மலா வைங்க. win and give up 2 out of 3 points. elimination count anyway. Okay start கொடுங்க. வெளிய வாங்க. பிராக் லெஸ்னர் ஓபி. ஆக்சுவலா 2017ல வந்து அவர்தானே இது என்ன சூப்பர் ஸ்டார். பிராக் லெஸ்னர் தான நான் இப்பதான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். The following contest is a ladder match. Making his way to the ring from Miami, Florida, weighing in at 260 pounds, the King, here's a superstar so popular that one of his catchphrases, SmackDown, actually became the name of one of the most successful shows in television history. And did you know it also ended up in Xbox, the dictionary too? All thanks Xbox. to The Rock. And I can't wait to see these two square up in one-on-one action. வா. லேடர் மேட்ச்னா மதுரை ரஸ்கல் எப்படின்னா ஸ்டேஜ் நடுவில் வந்து லேடரை போட்டு மேலே வந்து சுக்கி தொங்கிட்டு இருக்கும். அது எடுக்கணும். and approaching the ring from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 286 pounds, Brock Lesnar. If you're just joining us, we are just about set for singles action. Why would you just be joining us now? Where have you been?
Expecting அது plenty மணி of இந்த highlight பேங்க் reel அப்படியே material in this one. லேடர் மேட்ச்னா லேடர் எடுத்து அடிக்கிறது அடிச்சிருக்கணுமா ஆல்ரெடி லாண்ட் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே ப்ரோ ஏன் ப்ரோ உங்களுக்கு மட்டும் இன்ட்ரோ அவ்வளவு நேரம் கொடுப்பீங்க என்ன ப்ரோ வாக்கு இது அதான் எனக்கு தெரியல டைல்ஸ் அவனுக்கு வந்து பைல்ஸ்ங்க அதனால டைல்ஸ்ல நடக்க வராது Stone Cold Steve Austin, John Cena, Ric Flair, John The Cena வா Undertaker. இலே The பைத்தியக்கார Rock பையல has been in the Undertaker ring with the absolute best this business has to offer. Yeah, and don't forget The Rock has been in the ring with the King too, Cole. எப்படி சுத்திலாம் வராங்க Social மேல media ஏறி has been on fire ahead of this one, but now it's time to get down to business. This match has got the hair on the back of my neck standing up, Michael. This is going to be great. But hey, there hasn't been a time that I've sat in this chair and not been excited. So I guess I'm a little biased. Okay, guys, I want to talk a little bit about Brock Lesnar here. பெருசா இருந்தா தூக்க முடியாது நினைச்சியா தூக்கி எறிவும்டா அப்படி Working for control, controlling the tempo. He's starting to feel it here, but he's very aware of who he's in there with and what he has to do to rebound. But I know this, the fans of the WWE, both here and at home, are all fired up for this one. வாங்க டெபி ராஜ் போட் வேற என்ன பத்தி உனக்கு You தெரியாது know, if there was ever a man built to be a WWE superstar, it has to be Brock Lesnar. He's got the body, the attitude, the intensity. He was a champion in college and added a WWE title to his resume within months after joining the company. I agree, the Beast was born for this, Cole. I won't argue with that. He is a ruthless competitor with the skills to match. But sometimes I might take issue with Brock's tactics. At the time of the Royal Rumble, when he nearly killed Big Show with a steel chair, even after Brock had already won the match. Still, there's no questioning his ability. எனக்கு தெரியும் And he dodges that one. He's in full-on attack mode now. ப்ரோ இந்த வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ சேர் எடுத்துங்க Okay, you said you're not going to question Brock Lesnar's ability. And you இப்போ shouldn't. எனக்கு ஒரு But you பேக்ரவுண்ட் shouldn't மியூசிக் போடுது question his tactics either. No matter what it might look like, and no matter what you or anyone else might think, Brock is only doing what's best for himself when it comes to winning matches and getting himself ஐயா title சிக்னேச்சர் shots. வாட்ஸ்டா டேய் என்னடா அப்பற துணி துவைக்கறாங்க தூக்கி டேய் போதும்டா Wow, what a move from Brock Lesnar. That's how you sweep an opponent under the carpet. He's in a world of trouble. Much more of this, and I doubt he'll be able to continue. And I think it's clear that The Rock is feeling executed perfectly. And check out the look of satisfaction in those eyes. டேய் சி துணி துவைக்கிற இடத்துல வந்திருப்பானோ The Rock turns it around. If he keeps up this pace, this could turn real ugly real fast. You gotta believe this one's over. Now looking to put it into this one. Warm up the buses. This one's over. எல்லா ஆங்கிள்ல இருந்து காமிக்கறாங்க Got out of the way of that one. இங்க மூஞ்சி உடைப்பாங்களே The total taken on the This is Rock big is not reaction. in question. ரியாக்ஷன் சொன்னீங்களா He's making a statement here with this attack. ரத்தம் வந்துருச்சா ஏய் மூஞ்சி உடைச்சாங்களா Hey, he's going for it again. அந்த ரத்தம் ஒழுகுது அங்க தரையில ரத்தத்தை பாவியல டேய் Oh, that's going to put an end to this one. Avoids the impact there. ஐயோ ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு சே Look how slow he is to recover here. That was some serious punishment. பைத்தியமே ஆனா எடுக்க முடியல திருப்பி எடுக்கணும் திருப்பி எடுக்கணும் ரத்தம் ஒழுகுது மண்டையில வாங்க Gang, the last man standing match is one of the most physically demanding matches in all of WWE. You're right, Cole, and I think we're starting to see that physicality take its toll on these competitors.
இந்த எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு யார் How much damage did that do? A lot. Wow! If he keeps this up, this could be over quick. And again, he gets struck with that object. He's back on his feet. Well, you can see the abuse from this grueling matches. Will it be enough for the win? Oh, the reversal by Brock Lesnar. Hey, he's going for it again. That's it. He's done. செட்டா BGMI Yeah, உண்டு we'll see it one more time. Yeah, I don't know if I can believe what I saw the first time. எல்லாருமே PC கேம் போடுங்க சொல்லி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. அதனால அவங்களுக்காக ரெண்டு பேரும் மாத்திக்கட்டல அடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஏடி வாடா அந்த பக்கம் இருறாத. Of course, longtime fans recall the first ever Hell in a Cell match in October 1997. That was the night we first laid eyes on the demonic போடு Kane. அடியா போடு போடு Oh, அடியா not again, not again. Somehow, he's kicked it into another gear here tonight. What a reversal, and he gets out of the way. He's got him hooked. ஐயோ I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying. Not a lot of spring left in his step right now. ஏய் ஆல்ரெடி மண்டை உடைஞ்சிருக்கா டேய். He's pulling out all the stops tonight. Oh, Brock Lesnar's on a roll right now, gaining lots of ground. This could be all she wrote. ஏய் அவன் தோப்பானே. Oh my! Put it in the books. This one's got to be over now. ஏய் ஏதா ஒன்னு பண்றா. என்னடா பண்ற? இவ்வளவு நேரம் அடி வாங்கிட்டே இருக்கற. An amazing opportunity hanging high above the ring. But which one of these competitors will be the one walking away with the briefcase? சேர் அங்க இது எப்படி எடுக்கிறது சேர் எடுக்கிறது இது எல்பி. ஏய் என்னடா பண்ற? டேய் டேய் இறக்கி வைக்கல. He's showing no signs of letting up. Oh, and did you hear the impact? Extra slow getting back to his base here. ஆப்ல அடி கொஞ்சம் ஓவரோ. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the ladder really coming into play in this match. Hey, You're not going to win many matches absorbing punishment like that. நான் And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. He's in full-on attack mode now. Oh my, get the medics down here. hey, 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 mister. what what ரத்த This is what makes him one of the best in the business. அடி தேவை ஏத்தி பண்றாங்க. I don't think there's any lengths that these superstars won't go to achieve victory here tonight. Oh, not again. Not again. Man, he's still down after that move. I almost wonder if his bell got seriously wrong there. வடா பிக்காலி பை. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying. தெரியல பக்கத்துல போய் ஏறிட்டான். ஜம்ப் ஜம்ப் வாங்க ஏய் I can't believe this one's still going on, especially after the beating that's been delivered tonight.
little known fact, the Hell in a Hey, Cell match you is actually got- inspired by a 1983 cage match dubbed the Last Battle of Atlanta. He's making a statement here with this attack. Look at this. He is barely moving. I'm not sure he can get back. End of story. This one's over. Lesnar looking down at his opponent. Good grief. ஆனா இவ்வளவு அடி அடிச்சியா உடம்பு Here we see சுத்தமே it from வரல this angle. குழம்பிச்ச மண்டை பச்சை உடம்பு. The Rock is firing up this லேடர் WWE ஏறி என்ன universe. அப்படியே ஆமா. இல்லை, அறிவு கெட்டவனே. ஏய், அது ஏறா படுத்துக்கிட்டவனே ஏடா Not பிச்சப் going to win many பண்ற. matches absorbing punishment like that. This might not end well. Wow, it doesn't get much better than that right there. Extra slow getting back to his base here. பாவம் ரத்தம் ஒலிக்கிட்டு இருக்கு ஏய், பினிஷரா. That briefcase represents எதுக்கு the நீ தோப்பானே? changing அக்கா opportunity நீ for லேடர்ல one of those ஏறி இந்த competitors குட்டியை into the எடுங்க. ring right now. ஏய், என்னப்பா இது? தோப்பானே இப்ப. நீ துவைக்கிறதெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து விளையாட வச்சா இப்படி தேங்க இருக்கும். He's pulling out all the stops tonight. போ, We're looking மூஞ்சில at நிக்கிறேன். complete domination here. எந்திரா. ஏய், எந்திரா டேய், அவன் ரூபாய் எடுக்கறான்டா. அது மேல எப்படி ஏறதுன்னு தெரியல ஏற முடியும் அது பக்கத்துல போயிட்டு ஏன் அமுக்கு. At what point, King, do those thoughts creep in of ஏய் what தள்ளி do I போனியா have to do to put this match to rest? I don't know. I don't know if the WWE superstar you ever have those thoughts of self-doubt. Of course you do, but that's the last thing you want to have happen to you. The last thing you want to do is start thinking, can I win this match? Can I beat my opponent? Because when those thoughts start creeping in, you're done. He's showing no இன்னைக்கு signs ஸ்பெஷல் of ரத்தம் letting புரியும். up. அக்கா F5 சிஸ்டம்ல இல்ல ப்ரோ, ஜாய்ஸ்டிக் ப்ரோ இது. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have. Oh my, get the medics down here. Good Lord, he's just hell-bent on naming his opponent. And I think it's obvious that he'll stop at nothing to win here tonight. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching it and enjoying. And The Rock makes him pay for all that. லேடர் எடுத்து போடுங்க Boy, he is really tired now. That tank of his has to be reading empty. It has to be King, but I still don't see him giving up. We're looking at complete domination here. Look out! போச்சு. தோப்பேன் அப்ப திரும்பி வைப்பாங்க. Come on guys, let's go for 100 likes மக்களே. பார்த்துட்டு இருங்க, மறக்காம like பண்ணுங்க, subscribe பண்ணா பார்த்து subscribe பண்ணி பெல் ஐகான் போட்டுங்க மக்களே. And Brock Lesnar வேலையே இல்ல. பாரு தூக்கி தூக்கி தொடி வைக்கிறதா வேலையே. ஏய் இப்ப எந்திரிக்கிறதுக்கு 4 நாள் ஆகுவாங்க. ஒய்யமுக்கு We're looking at complete domination here. He needs to dig way down deep if he wants to keep going now.
ஒய்யா சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து பின்னாடி வந்து பிடிச்சா என்ன அர்த்தம்? What a counter that was. And he touches that one. தேவையில்லாத வேலை பார்க்கக்கூடாது. மண்டாலே ரத்த உழுகுது அப்புறம் என்ன? போ போய் லேடர் எடுத்துக்கலாம். போ எந்திரி. Of course, on-time fans were calling for the hell herself. Looks like another check in the win column. கீழே விழுந்துச்சு எடுத்துக்கலாம். போ. எந்திரிங்க. Wow, he's still down after that. Look out. ஏய் எல்லாத்தையும் 3 பண்ணுவானா செத்த பையன். எந்திரிங்க. எனக்கு லேடர் வேணும். எந்திரிங்க. This is what makes him one of the best in the business. பீரி அடிக்குது ரத்தம். எவ்வளவு தைரியம் தான் எந்திரி. ஓ போடு. R1 இருக்கா? இருக்கு R1 or RB. What a brutal beating we've seen dished out so far here tonight. When this guy's on, look out. எனக்கு வேற வயிறு வலிக்குது. இந்த வயிறு சி. விடுவேன் மாட்டேன். போட். Watch out here. ஓ அதுதான் லேடர் ஏரியாவா? கீழ இருக்கதா லேடர் ஏரியாவா? லேடர் இங்க போட்டு மேல சுத்தி ஸ்தங்குது அது எடுக்கணும். ஒய்எம் கொன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு லேடர் பக்கத்துல கொண்டு. We're looking at complete domination here. ஸ்டேஜ் ஃபுல்லா ரத்தமா இருக்குங்க. Other block. இப்படிதான் பல இடங்கள்ல நான் அசிங்கப்படுறேன். Extra slow getting back ஏய் to his எந்திரிங்கடா face ரெண்டு here. பேரும் குப்பரக்கா படுத்துங்கடா பண்றீங்க சத்தா பையில. நீ வந்து Oh no, we know what this is. Astonishing maneuver by The Rock. லேடர். Wow, he's still down after that. எப்படி கீழ இறங்குறது? இது நினைக்கிறேன். எல்பி. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. நீங்க நம்மள கொல்லாம I don't know how பண்ணீங்க. much longer he's going to be able to go. He's pulling out all the stops tonight. இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளாப் பண்றாங்க பாருங்களேன். நம்ம அடி வாங்குறத பார்த்து சத்தா பையில அக பிஸ்தல் வேற அடிக்கிறான் அவன். Among the most infamous moments in WWE இவன் ஓடி வரது கூட முடியலங்க அவனால. 1998 when the Undertaker literally tossed mankind off the top of the cell down the arena floor below. This has been a war. You're right about that, Cole. This has been one of the most physical battles I've என்ன witnessed in a WWE long, long பாய்ஸ். time. ஆமா ப்ரோ. Look at these two giving it their all. There's absolutely no quitting them tonight. Going for the big one. And The Rock makes him pay for all that. Lesnar looking to fly. Oh my gosh. And momentum has changed hands once more. இது என்ன போடுறீங்க? அது எனக்கு தெரியல. Looking for the win. Yet another one for the highlight reel. ரத்தம்
உனக்கு ஒருதே இருக்காது நீங்க. Oh, this isn't good. Well, thanks for coming. And here we see it from this angle. Oh my gosh, looks even worse from here. வெளி He needs வெளி to அதெல்லாம் dig போட்டு way down deep காட்டுறாங்க. if he wants to keep going now. லேடர் இருக்கு. போடு பறந்தாங்க ஒரு கட்டில். அங்க டான்சர் ஆடுறாங்க. These athletes seem to have tried everything in their playbook. Oh, there's more in their arsenal, I promise you that. I don't know. Whoa, those steps being used as a weapon. We're looking at complete domination here. This might not end well. There's இது never தூக்கிய 70 bro. from that. Rock moves in. This could be astonishing maneuver by The Rock. I don't know how much longer he's going to be able to go. Little known fact, the Hell in a Cell match was actually inspired by a 1983 cage match dubbed the Last Battle of Atlanta. How much damage did that do? A lot from the looks of it. ஏன் Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, though. If you ever see a weakness in your opponent, you got to jump on it. He's showing no signs of letting up. This could end in a hurry. நான் அத பத்தி ஒரே That's பண்ணிருக்கேன். got to be it. கேட்டியா இல்ல? Lesnar. What a maneuver. One more time for everyone at home. Boy, he is really tired now. That tank of his has to be really empty. It has to be Kane. ஏய் ஒண்ணு But நீ I still don't ஏறிட்டே see நீ it ஏற giving முடியல. up. நீ ஏன் கத்தி அடிக்கிறதுக்கு தான வர? நான் எங்க ஏறிட்டு அடிக்க முடியும். Of course, longtime fans recall the first ever Hell in a Cell match in October 1997. That was the night we first laid eyes on the demonic Kane. This could be the match right here. Can he do it? He's going to get back to the case. Can he bring it down? Lesnar. Here we go. The case might be coming down right now. We know what this is. துடி துடிக்குது பிள்ளை. என்னது காரஸ்? Boy, he has an opportunity to grab the case. Boy, to grab the briefcase. Can he win this matchup? Both men trying to grab that briefcase and tear it down to win this matchup. Whether you like it or not, there's a match right there. பட்டிஸ்பேட்ல போட்டோமா போட்டு தள்ளுமா. அது பாவம் புள்ள தரையில விழுந்து ஒரு மீனை தண்ணிக்குள்ள இருந்து வெளியே போட்டா எப்படி துடிக்குமோ அப்படி துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அந்த புள்ள. இவன் மேலே ஏறி சுத்தேஸ் எடுத்துக்கிட்டு. அவனத்திலயும் ரத்தம் வந்திருக்கு. இப்பதான் வந்திருக்காது இந்த படிக்கிறதுக்கு ஆமா அப்ப He gets the victory here tonight. Love him or hate him. அந்த அச்சா கூட Incredible match. Incredible match and a big victory. And when you get a one-on-one match like that, you hate to see one of them come up short. சரியான But ஸ்மாக் that's just the harsh reality. மேல இருந்து Matches like that. Okay. I love this job so much. நீங்க வர பி லைக் ஏந்திர அஞ்சலி ஏந்திர அது அவள்தான் பூட்ட கேஸ். ஓகே இப்போ ஓனர் ஒரு மேட்ச் ஆடுவாங்க நம்ம அத செகண்ட் போயிட்டு ஒரு வேலையை பார்த்துட்டு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கு. அதை கூட முக்கியமான வேலை இருக்கு. அண்ணா நீங்க கோல்ட்பர்க் வச்சு ஆடுங்க. இல்ல ஒரு மேட்ச் மட்டும் அக்கா விளையாடுவாங்க. ஒரே நிமிஷம் தனியா விளையாடுறீங்க. எப்படி விளையாடுறது? வெளில எக்ஸிட் கொடு. அதை வச்சு நான் வேற ஏதாச்சும் ஆடுறேன். வேற கேம் ஆடுறேன். வேற கேம் என்ன? நீங்க வந்த அப்புறம் ஆடுறேன். வெளியே வாங்க. ஒரே ஒரு நிமிஷம் போயிட்டு
ஃபஸ்ட்டு இதை போய் டிலீட் பண்ணிடணும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதாம் சென்டர் பட்டன் பண்ணிங்கன்னா ஓகேவா? இப்போ வந்து இங்கே ஒரு லிஸ்ட் வரும். ராயல் ரம்பிள் தனியா ஆடலாம். இருங்க ப்ரோ. ஓகேவா? இதுல வந்து லாஸ்ட் மெனு. ராயல் ரம்பிள் இதுல இல்ல ப்ரோ. இருக்கு தனியா ஆடலாம். இது வேணா விளையாடுறியா? இது ஆஹா என்னது இது? வாழ்க்கை அந்த யானையெல்லாம் வரும்ல, இந்தியாவில் எடுத்து தமிழ்ல எல்லாம் பேசுவாங்கல்ல. ஆமாமா, அதுவா? அப்ப போடுங்க. வேற லெவல் ஸ்டோரி கேம் இதெல்லாம். நான் பண்ணி விட்டுருங்க. அன்சார்ட்டட் போடுங்க. வாங்க லிங்கிங் டிஜே ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்கோ வெல்கம் டிஜே ப்ரோ. மேலே போயிருக்கு இல்லையா? அது ஓபன் ஆகும். இது என்ன கேம்? கால் ஆஃப் டியூட்டி லெஃப்ட் 4 டெட். அது ஒரு பேய் கேம். ஐ மீன் பேய் கேம் மாதிரி இருக்காது. இது ஃபுல்லா வேர்ல்டு ஃபுல்லா ஜோம்பியா மாறிடும். அந்த ஜோம்பிஸ் இருந்து தப்பிச்சு நிப்போம். பழசு பழசா போட தெரியலையா? புதுசு இருக்கு. அது போடுங்க. ரெசிடென்ட் ஈவில் கூட விளையாடலாம். கிறிஸ்டன் கிட்டோ, thank you so much for 40 rupees. Thank you so much. சைமனே வா சைமனே. ஏன் ஓபன் ஆக முடியுது? நல்லா தான் இருக்கும். ஏன் வரல? அதானே இல்லையா? அதான் போட விளையாட. அக்கா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? I think I have some problem with your live guys. இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க. அதுதாங்க மானிட்டர் பார்த்து தான் என்ன கேம் ஆடலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? கேம் எதுவும் தெரியல. ஒரு மியூசிக் ஆஃப். கேம் போடலாம். challenging combat experience, combat aim resistance around good balance difficulty, combat aim resistance ability, enemies have normal health and damage. அட்வென்ச்சரா வைங்க. அட்வென்ச்சர் பேசிக்கா இருக்குது. டாம் ரைடர் வைங்க. டாம் ரைடரா? அம்மா What makes someone reach beyond the boundaries of ஏன் human பாட்டட் experience ஃபிட்கலா? என்னது ப்ரோ? to face the அப்படினா unknown? கமெண்ட் ஓபன் As children, we question the world around us. உங்க லைவ் தவிர மத்த எல்லா லைவும் கரெக்டா வருது. பட் இங்க பிரேக் ஆகி வருது. அது நம்ம லைவ் வந்து 2K இது வச்சிருக்கோம் ரெசல்யூஷன். உங்களோட இடத்துல போயிட்டு டேட்டா குவாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆகாம வரும். ரைட் ப்ரோ.
கேம் பாட் அட் பிட் கேர்லா அப்படின்னா The others, they're done. No amount of money's gonna get it from those பைரேட்டட் mountains. வெப்சைட் The lost city's up there, somewhere. It's gonna be a hell of a climb. I'm not turning back. இது Xbox கேம் லிஸ்ட் ப்ரோ. இது பைரேட்டட் வெப்சைட்ல இது பண்ண முடியாது. இல்ல இது Xbox கேம் You should லிஸ்ட்ல. stay here with them. PC கேம் கிடையாது, Xbox. PC கேம் இல்ல ப்ரோ இது. Not a chance. Xbox-க்குன்னு எங்ககிட்ட அது போடுறதுக்கு ஒரு இது இருக்கு. அந்த Xbox அதுல போட்டு தான் விளையாடுறோம். தெரியலையே என்னன்னு. தெரியல என்னன்னு தெரியல டி. மத்த எல்லாரும் ஒண்ணு சொல்லல, நீ மட்டும் தான் அப்படி சொல்ற. You're almost there. Wait till you see this view, Lara. Take my hand. Thanks. Look at that. It's amazing. But the snow coming off those peaks is a bad sign. The trail leads up the mountain. We'll have a good view of the valley beyond வைஃபையும் the கரெக்டா valley. இருக்கு. All right, let's take it easy here. This wind is crazy. We just need to keep moving. Hey, even if we don't find anything up here, your dad will be proud. I know, but I have a good feeling about this. Oh, shit! You okay? Lost my footing. I'm fine. Lara, are you all right? Jonah! I'm here! I'll climb down there and get you. No! It's too dangerous! I can climb! ஏன் பண்ண அதுதான் ஜம்புக்கு காட்டு. கொடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். சைடுல முகம் மேல முகம். I'll climb down there and get you. No! It's too dangerous! I can climb back up! Just stay put! என்னது 3 4 அவுட் ஆனது. நகைமா இல்ல ஏன்
ராம் ப்ரோ வாங்க வாங்க ராம் ப்ரோ லக்ஷ்மண் ப்ரோ வாங்க இல்லக்கா சைடு கொடுக்காம அடி சைடுல தாங்க ஏறணும் அதோட முடிஞ்சிருச்சுங்க Okay. Come on, man. Gotcha. Shit, Lara. You're gonna give me a heart attack. Are you okay? Yeah. Come on. Looks like we gotta go through. Not bad. It's the one that turns to get all over this game. You people find this lost city. I know it's a long shot, but that whole truck can fix all ruins up in these mountains. Well, I guess I was gonna find a lost city. This might be the kind of godforsaken place I do it. I just hope Trinity have beaten us to it. Storm's getting closer. We have a couple hours at most. Should be enough time. We're almost to the top. எவ்வளோ பண்ணிருக்கு மறுபடியும் கிளைம் பண்ணணுமா What do you think? We're close to something dirty. I can feel it. Just this last stretch to the top. Alright. Let's see what's up there. Feels pretty solid, but keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for fall night. Right. You ready? Let's do it. எல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சா கீஸ் வர மாட்டேங்குதுங்க Feels pretty solid, but keep close to the wall. Okay. Looks like we climb from here. Keep your eyes open for fall night. Right. இல்ல சீரியஸா Let's take it Xbox slow விளையாண்டு எவ்வளவு and நாள் ஆச்சு steady. Stay with me. Oh shit! That was close. இதுல ஃபைனல் வரைக்கும் போயிட்டேன் இந்த டீம்
jump. Stay there! I'll anchor a line for you at the top! All right, I'll give you some slack. Almost there, Lara. You got it. நினைக்கிறேனே. Jonah! We made it! I see the ruins! Oh god! ஸ்டோரி போடா, ஸ்டோரி போடா. I got you. Lara, can you hear me? அப்புறம் ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு. I'm gonna pull you back up. லைவ்ல விளையாண்டுட்டு தான் இருக்கு. Over there! Quick! Swing me to the other side! ஆமாய்மா. இல்லைம்மா, தொடக்கலைம்மா. நான் எதுவுமே பண்ணல. நான் வீடு கூட போடல, எதுவுமே பண்ணல. சோறு மட்டும் தான் ஆகிட்டு இருந்துச்சு. யாரு இதெல்லாம் அடிக்கணும். Lara, I can't hold you. The rope is slipping. இந்த ரூம்குள்ள இருந்தா எதுவுமே கேட்காது. கேம் அவனை இழுத்து போட்டாச்சு. எத்தனை வாட்டி சொல்றது வாஷ்ரூம்ல போன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Swing me to the other side! Okay, here goes. என்னது பண்ண முடியல. சீ டேய், ஸ்பீக் பண்ணடா என்ன. Lara, I can't hold you. The rope is slipping. டேய் 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 டேய். Quick! Swing me to the other side! I can't hold on much longer. No! No! Lara, I can't hold you. The rope is slipping. Quick! Swing me to the other side! Damn it! I can't hold on much longer. No! No! Lara, I can't hold you. The rope is slipping. அடாச்சி. Quick! Swing me to the other side!
11. Bring me to the other side. பாத்தீங்களா இப்ப வந்து நான் எக்ஸாம் அமுக்கவே இல்லை ஆனா அதுவே பக்கத்துல வரவும் காட்டுச்சு. பட் இதுல அப்படி காட்ட மாட்டேங்குது. ஜம்ப் பண்ணவும் முடியல, எக்ஸும் ப்ரெஸ் பண்ண முடியல. பிரவீனே 100 இந்த பின்னாடி வந்து அவனை காணும். வரல, கண்ட்ரோல்ஸ் வரல. எவ்வளவு நாள் ஆச்சு விளாண்டு? வருஷ கணக்காவே ஆயிருக்கு. 13. ரொம்ப வசீர விகே ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாங்க வாங்க ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். என்னது என்ன பண்ணனும் அப்போ? என்ன மூவ் பண்ணனுமோ? லெஃப்ட் ரைட் அந்த பக்கம் ரைட்ல இருந்தா அந்த பக்கம். இங்கிட்டு தான் இருக்கேன். ஐயோ கொடுங்க, நானே பரவாயில்ல. இன்னும் இன்ட்ரோல தான் கத்துக்கணும் நம்ம. எனக்கு தெரிஞ்ச அக்கான்னு தான் ஆடுறாங்க. என்னாச்சு? லோடிங் 2 weeks earlier. முடிக்கவே செஞ்சுட்டேன் நானு. கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டேன்ல. கேமே முடிஞ்சு திரும்ப ப்ளே பண்றேன். பழைய லைவ்ல BGMI தான் ஒழுங்கா ஆட மாட்டாங்க. இப்ப அத கேட்டாங்களா உங்ககிட்ட?
Dust? What if the soul ஸ்டோரி does it கவனிங்க endure guys. beyond our earthly existence? I believe it does. Truth lies at the heart of many myths and stories. Truth not of science, but something more profound. The key to unlocking everlasting life. I may have found the next piece to the puzzle, but I'm not alone in this search. They're following me, Watching my every every step. I know Trinity. the light. Trinity. Trinity. An ancient, violent sect with designs on controlling. Surya, hi bro. வாங்க Surya bro. I must proceed carefully for the sake of my family. If anything were to ever happen to Lara or Anna, I could never forgive myself. அவங்க படம் பார்க்கறேன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களா? அப்படிதான் நினைச்சிருக்காங்க. ப்ரோ பசிபிக் கேம் பிளே ப்ரோ ஹாரர் கேம் நல்லா இருக்கும். பசிபிக் கேம் விளையாடலாம் ப்ரோ. இப்போ ஆனா விளையாட முடியாது ப்ரோ. அப்புறமா ஒரு நாள் விளையாடலாம். இப்போ விளையாட முடியாது சூர்யா ப்ரோ. அதான் நான் அப்புறமா விளையாடுறேன்னு சொல்லி ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் உங்ககிட்ட. திரும்ப ஒரே கமெண்ட்டே போட்டு இருக்கீங்க. It's me. Oh God, I'm so sorry. What are you doing here? I saw Goldust was attacking you again. I thought you could use some company. No worries. Were you followed? Followed? Of course not. What's going on? I think I found the tomb. Oh, you can't be serious. The myth of the prophet is real. Dad was right. இப்போ விளையாடிட்டு இருக்கிறது எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம் ப்ரோ. பிசி கேம் விளையாடுறப்ப அது விளையாடலாம். No. ஓகேவா சூர்யா ப்ரோ? You're supposed to have great discoveries, tangible evidence of the immortal soul. I've loved Richard. அந்த முடியெல்லாம் எப்படி எடுத்துருக்காங்க பாரு. அந்த மூவ்மெண்ட் பாரு. ஆனா இங்க முன்னாடி இருக்க முடி மட்டும் கீழ விழுகாது. அது மட்டும் இப்படியே இருக்கும். He was right. Was everyone else who was wrong? Tombs in Syria. Syria? Oh God, Lord, no. Oh God, நீ சிரியா போறியா அப்போ? Get your life. சும்மா கண்ணா அப்படி Go home to the manor. You know I can't go back there. But this obsession ruined your father. ஸ்ருதிஹாசன் மாதிரியே இருக்கு. I saw something. பின்னாடி இருக்கு என்ன? Something இவளா? சீ. I can't explain. Now I understand what Dad was going through. என்ன கேம் மாறிடுச்சு? Good logic. Tales. ஆக்சுவலா டாம் ரைடர் கேம் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. டாம் ரைடர், ஃபார் கிரை அது மாதிரி கேம் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். ஸ்டோரி லெவல்ல வந்து சூப்பரா இருக்கும். It's the only thing that makes sense to me now. I'm going to find the prophet's tomb. என்ன இது விளையாட போறியா இல்ல WWE போடவா? WWE போடு. அதே கட்டு. நான் பார்க்கலையே. ஓபன் ஆகான்னு பார்க்கறேன். வரல. கரெக்ட் ஆயிடுச்சு. அது ஏதோ இதாயிடுச்சு. Diablo, back to the picture. Justice cards among us.
Do not try this at home. சரியா? நீ வேணா சண்டைக்கு வா. என்ன வேற ஏதாவது ஒரு கேம் போட சொன்னீங்க? என்ன கேம் போட சொன்னீங்க? அது என்ன ஸ்டீல் கேஜ்? குண்டுக்குள்ள போடுங்க. புல்லட்ஸா? நான் இந்தியாக்காரன். ரோமன் ரெயின்ஸ். ப்ரோ பாஸ்மோவியான்னு ஒரு கேம் இருக்கு, அது ப்ளே பண்ணுங்க. அது விளையாடலாம் ப்ரோ. நம்ம விளையாண்டுருக்கோம் ப்ரோ ஆல்ரெடி. அதெல்லாம் வந்து விளையாடுறதுக்கு ஆள் வேணும் ப்ரோ. ஆனால் கூட பாஸ்மோவியா விளையாடுறதுக்கு வந்து டீம் வேணும். பாஸ்மோபோபியான்னு போடல, ஒரு நல்லா வாசிங்க. பேசாம போவியா ஆள் வேணும். ஆள் இருந்தா தான் அது விளையாட முடியும். நல்லா இருக்கும். இன்ட்ரோடக்ஷனே கொடுக்க விடாம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. This is a one-on-one matchup, and I don't think I have to remind anyone what's on the line here. Have you guys seen all the trash talk on social media lately? Let's just say some things were said there that, well, would make a sailor blush. This one could be the match of the night. And one more thing, this Houston crowd, it's just like everything in Texas. Big and loud. முறுக்கு சாப்பிடுறப்பல உங்களுக்கு என்ன அவசரம்? இருந்தாலும் பிகே கரெக்ட்டா புரிஞ்சுட்டேன். Can you square off against opponents like Roman Reigns? How can somebody win? Get out of the way of that one. Hold it. Triple H covers. 1, 2, 3. Triple H looked impressive tonight. ஸ்டார்டிங்ல முறுக்கு சாப்பிட்டுங்க, அதுக்குள்ளேயே போட்டு அவ்வளோ அடிச்சிட்டீங்க. There's the bell. Everybody's optimistic at this point in the match. But one move and that can all change. And to the millions of coal miners that are tuning in right now, I'll do my best to keep the kids' commentary unbiased. But I can't make any promises. And I'll do my best to try to not punch you in the face. But I won't make any promises either. But hey, there hasn't been a time that I've sat in this chair and not been excited. So I guess I'm a little biased. The cerebral assassin in total control of this match. But touch on Triple H briefly. These competitors will always be looking to unleash their finishing maneuver. And when that happens, the complexion of the match can change in a heartbeat. You're right about that. The entire match can end in a heartbeat if somebody hits their big move. Oh, they couldn't find a home for that one. Well, it certainly wasn't due to a lack of trying, Michael. Ladies and gentlemen, when you look at Triple H, you're looking at someone that has literally accomplished everything there is to accomplish in this business. From winning championships, tournaments, to headlining WrestleMania. Also led to dominant fashion. Those being Degeneration X and Evolution. Definitely impressive. He's on the defensive now. We knew he was tough. But how much more can this monster take? You know this, man? Look at this. This could do it, baby. Now, who doesn't methodical games benefit Kane? Well, I'll tell you, whenever the dominating competitor takes his time, it gives everybody a chance to get it right.
When we talk about the career of the game, I think about Cena as a superstar before I was even a member of this company. Hey. Triple H was trying to survive, trying to make a name for himself. Seeing what he's accomplished, I can only imagine how proud his teacher, Killer Kowalski, would be of him today. And the cover for the win. Looking to be in good shape here as it relates to health. Nobody controls the pace of a match. Will this be enough? And on! பார்த்து Remember, momentum in WWE can turn on a dime and lead you some change. Michael, people refer to Triple H however they choose. Whether you cheer for him or boo him, you can't take anything away from everything he's done. A tip of the crown from one king to another. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the Hey, target. it was that Yeah, it looked like it was completely out of desperation. Folks, it was in the city of Houston, Texas, and Stone Cold Steve Austin did the unthinkable when he aligned himself with Mr. McMahon at WrestleMania 17. Roman Reigns. Roll up the buses. This one's over. He shoulders it down. He did it. Huge win. கோஸ்ட் அதெல்லாம் பப்ளிக்கா பேசக்கூடாது கோஸ்ட். வாங்க விஆர் ப்ரோ. செலக்ட் பண்ணு. இது என்ன இது கம்ப்யூட்டர் ஏதோ ஸ்பெஷல் ரெஃபரின்னு இருக்கு. போடு போடு. அப்படியா? BigKids 90s kids அவ்வளவுதான். அடிக்கிறப்ப பிகே ப்ரோ பேச பாருங்க எவ்வளவு ஜாலியா இருக்குன்னு. அங்க பாரு ரெஃப்ரிய பாரு. ஏப்புடா சிறிது திருத்தம் பிஆர் ப்ரோ 80s கிட் போட்டுங்க ப்ரோ. நான் சொன்ன காம்போ ஆல்ரெடி விளையாண்டோம் ப்ரோ. நீங்க ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வரல, ஆல்ரெடி விளையாண்டுட்டு தான் இருந்தோம். அது அந்த காம்போலாம் முடிஞ்சு. அண்டர்டேக்கர், கெயின், ராக்கு, அண்டர்டேக்கர், ப்ராக்லன்சர். And there's the bell. Oh, you're right. And there's nothing like a little WWE mano a mano to get that blood flowing. And to the millions of callers that are tuning in right now, I'll do my best to keep the kids' commentary unbiased, but I can't make any promises. And I'll do my best to try to not punch you in the face.
But I won't make any promises either. Well, regardless, these C-Town fans are making some noise along the shores of Lake Erie. This match has got the hair on the back of my neck standing up, Michael. This is going to be great. As we watch Roman Reigns, let's get your take on him. Narrowly avoids the attack there. Oh, wait, nice reversal. அடே I gotta tell you, these guys are in the best shape I've இதுல ever யாரு seen them யாருக்கு in. வர்றா Since Roman Reigns emerged from the audience of the 2012 Survivor இதுதானே Series, he யாருமே literally சண்டை போடுறீங்க ஏ the trail of broken. அதுதான் நானு ஏன் அப்படி இருந்துச்சு தெரியல அதான் நான் பாரு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் மோகி ப்ரோ சதாம் ஐயா சொல்லுங்க பிகே ப்ரோ சொல்லுங்க சதாம் ப்ரோ அண்ணாக்கா இது இது எப்பத்துல இருந்து புரியல மோகி ப்ரோ எது எப்பத்துல இருந்து பிக் ஃபேன் சொன்னேன் டானி BGMI என்னாச்சு BGMI என்னாச்சா BGMI என்னாச்சுன்னு சொல்லி BGMI ஓனத்தை தான் ப்ரோ கேட்கணும் எதுக்கு நான் கத்துற அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே கமெண்ட் பாக்குறீங்களான்னு பார்த்தேன் அடிக்கிறோம் And there's the bell. And I know the competitors are glad it's finally go time. Let's do this. Oh, Michael, this is going to be fun to watch. No matter what, these are the types of nights they'll roll ஏன் out பேய் the கலர்ல இருக்கீங்க WWE for years to come. வெள்ளை பெயிண்ட் அடிச்சுட்ட மாதிரி இருக்கேன் To be honest, given the numbers, I expected this one to be over by now. There may be no stopping him. Take a moment to discuss Roman Reigns. 2:25 மணி தான் நான் கேட்டேன் போடு பிகே ப்ரோ இது மாதிரி எப்போ ரியலா ஃபைட் பண்ணுவீங்க ஆனா Slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you got to jump on it. He's obviously hoping to end it quickly. Sheamus is a superstar who's broken a lot of barriers and a lot of skulls, King, but the one barrier he's tried to break is being the first Irish-born champion in WWE history. Well, that's right, Cole. The Celtic Warrior came straight from the old country, holding a big old four-leaf clover. But there was no luck involved the way Sheamus won his first title. It was pure guts. He took the championship off none other than John Cena at tables, ladders, and chairs in his rookie year in 2009. Now, that was as quick a climb to the top of WWE as you're going to see. Not a lot of spring left in his step right now, and he makes it to the ropes. ரோப் பிரேக் அவளே போய் முடிப்போம் அம்மாடியே நம்ம சேமி Quick thinking to avoid ஐயா that. ஓடுறா He's sending a message to the entire WWE locker room here. As prestigious and groundbreaking as that first WWE Championship may have been for Sheamus, his World Heavyweight Championship win in 2012 was no less of an achievement. It came on the grandest stage of them all at WrestleMania 28 against Daniel Bryan. If Sheamus' first title gave him a place on the map, 1 month வரலையா ஓகே ஓகே ப்ரோ இல்ல இன்னைக்கு தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம்
ரொம்ப நாள் விளாடவே இல்ல பிசி கேம் எக்ஸ்பாக்ஸ் கேம்லாம். அதனால சரி ஓகே திரும்ப இருக்கு இது பண்ணுவோம். பிஜிஎம்ஐ கொஞ்சம் லைட்டா போர் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி அது ஒரு நேரம் விளாடுவோம், இது மத்த நேரம் விளாடுவோம் அப்படின்ட்டு. These are great competitors, great, tremendous gladiators here in WWE. Some of the best superstars that WWE have to offer. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying. Roman Reigns. Roman Reigns. That's it. He's done. Can he score the pin? God, there was nothing accurate about that attempted offense. அவன் யாரு உனக்கு அடியால அவன்? Some people would use other words to describe what we just witnessed. Good Lord, that wasn't even close. So that's what it's like being so far off the mark. இது நல்லா இருக்கு. One is hard enough, but this is just ridiculous. Look. What up? This handicap match isn't even close to fair. There's no way anybody could overcome these odds. I don't care who you are. Here's a cover. I think we are near. I think we're about to see a high-risk move from the top. My God, his body's been through hell, and his ribs have bore the brunt of the attack. And I hope we can get a doctor out Hey, here. தள்ளி விட்டாங்க நம்மள. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. இல்ல தண்ணி பேசுறத. Looking to be in good shape here as it relates to health. Sheamus making a move. Collar and elbow tie up here. This is critical for a competitor in establishing themselves in the match. This might not end well. உங்க மைண்ட் தான் பேசணும் மைண்ட் End of story. This one's over. ஒண்ணும் சொல்லவும் மாட்டறது எதுவும் பண்ண மாட்டறது. Look at this. He's just barely moving. சொல்றத I'm சொல்லிட்டே. not sure he can get back to his feet. அவர்ட்ட பேசு. There's the pin. Can his opponent kick out? No. Oh, what a save. That stopped both of his opponents from getting the advantage there. And சரி. அவன் சொல்ற இடத்துல வேலைக்கு ஆகாதுமா. அங்க மதுரை இங்க இருந்து போயிட்டு வர முடியாது. kick out. And that's all that matters. This match continues. வேற வேலை இல்லை இங்க இருந்து அங்க போயிட்டு வந்துட்டு Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back. What a move! What a smart move! Looks like he's starting to tire. Sheamus is showing a lot of heart here, but how can he turn this around in his favor? Well, I don't think at this point that we can count anyone out just yet. Let's just wait and see. But I know one thing for sure. If history is any guide, this night will be epic. Awesome. Got out of the way of that one. Oh, he's on Green Street. It's just a matter of time now. Oh, look at this. He's hurt. He's hurt bad. But regardless, the show has begun. அப்புறம் என்ன செய்ய அந்த சாப்பாடு வச்சு நீங்க வர அங்க இருக்க போறீங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்படி இல்ல 2 நாள் அங்க இருக்க போறீங்கன்னு சொன்னாங்க. அதனால நான் எடுத்து போட்டேன். அப்புறம் அதை வச்சு நான் என்ன செய்ய ஒண்ணு தேய்ச்சறதுல குக்கர் சாப்பாடு குக்கர்ல ஒரு வாட்டி எனக்கு சாப்பாடு வைக்கணும்ன்றதுக்காக எடுத்து போட்டேன். என்னவா அவங்க 2 நாள் அங்க இருக்க போறேங்கறனால சாப்பாடு எடுத்து பழசுல போட்டேன். சரி அதையும் எடுத்து போட்டேன். நான் என்ன வர மாட்டேன்னா They have to shake off the moderate damage that's been inflicted here and find a way to maintain the upper hand.
இந்த இப்போ நம்ம தான் அடிக்கணும் போடா Taking on some moderate offense here. Going to need to start playing a little better defense. He's trying to fight back here. Can he do it? டேய் That didn't work. Looking for all the glory here. 2. I don't believe it. This one's over. நான் முடிக்கிறதா அப்பதே முடிச்சிருக்கலாம் ஒவ்வொரு நான் கேன்சல் பண்ணி வெளிய வந்தேன் எப்படி கொடுத்தையே அடடடடா பா இவங்க கொடுத்தாங்க நம்ம செட் டைம் பாருங்க அந்த பட்டன் அமுக்கவே இல்ல அமிக்கிட்டாரு இந்த மேட்ச் மொக்கையா இருக்கு இது வேணாம் அது எடு அங்கிட்டு இந்த ஐபேட் அங்கிட்டு எடு டிஎல்சி நானா அது ரே மிஸ்ரி எங்க காணாம போயிட்டான் Come on guys, let's go. Hit the like button மக்களே. Let's go for 100 likes. எதுங்க இவனை எதுங்க செலக்ட் பண்ணீங்க நான் என்ன செலக்டே பண்ணலங்க இந்தாங்க எதுவுமே வரல ஐ குவிட்னா ஆமா அப்படியே வச்சுட்டு பார்த்துட்டே இருந்தா அது இன்னொரு கார் இன்னும் கொஞ்சம் ரகடா இருக்கான் ரகட் பையா நான் சாம்பார் எடுத்துக்கிறேன் யாருன்னு பாப்போம் அன்னைக்கு இந்த இருக்குல ராயல் ரம்பிள் ராயல் ரம்பிள் அப்படினா வரும் பாரு ராயல் எனக்கு இத பத்தில எதுமே தெரியாது ஏன் WWE பத்தி எலிமினேஷன் சாம்பியன் அடுத்து போறோம் ஓகே ஐஸ் There will be no pinfalls, no countouts, and no disqualifications. The only way to achieve a victory is to make your opponent say the words, I quit. ஏய் எங்க பாத்தில அங்க பாரு ஏய் அங்க பாரு இன்ட்ரோவ முடிஞ்சு போ Making his way to the ring, representing the Wyatt family, weighing in at 385 pounds, Braun Strowman. Social media has been abuzz for quite some time about this matchup, and now we are just
Oh, I can't wait to see this one. And the damn bell doesn't ring to start this match. It tolls. It tolls to let the world know that one of these men will be engulfed in flames. You know, after all the pre-match hype, I expect this one to be one for the ages. Uh-oh, we're about to get this Inferno match started. Things are going to heat up pretty quick. And hey, I still can't believe they pay me for this. Don't be surprised at all if these guys attempt to one-up each other in this one. This is what makes him so dangerous. What do you think's going through Braun Strowman's mind? He's too good inside the ring to be out on the floor for long. I don't agree with you, Kane. He is a great athlete, but he's been doing a tremendous amount of damage outside. WWE Hall of Famer Pat Patterson is credited with creating the Royal Rumble match, which has gone on to become one of the most popular. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit. And that's what's happening here. I think they're a long way from quitting. Not today, too fast. Quick thinking to avoid that. Another amazing singles contest. These two never cease to entertain the WWE Universe. Look at this. He's in full control of this one. And here comes the question. Do you want to quit? Working for control. In full control. Huh. The officials in close here, checking on him. And he shakes it off. I quit. அதாவது யாராவது ஒருத்தர் வந்து இப்போ வந்து நான் வந்து ஒத்துட்டேன் ஓகே அப்படி ஒத்துக்கணும். He looks absolutely unstoppable here. Good Lord, that wasn't even close. So that's what it's like being so far off the mark. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit. And that's what's happening here. Controlling the tempo. And here comes the question. Do you want to quit? He says no, but he thought about it. He thought about it there. But there's still plenty in the tank. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit. And that's what's happening here. வயிற்றுலே மிச்சிட்டாங்க. He looks a bit off his game here. This could be the start of an ugly downward spiral if he's not careful. And here comes the question. Do you want to quit? In full control. No one's backing down here. What an impasse. And Michael, this is a standstill of epic proportion. The officials in close here, checking on him. He's making a statement here with this attack. And he shakes it off. இப்போ முடியும் போய். Looks like he's starting to falter. He doesn't want to absorb much more punishment. The officials in close here, checking on him. தெரியல என்னன்னு இது கிராபிக்ஸ் Too early to quit right now. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit.
And that's what's happening here. Come on, guys. Let's go for underlegs. Still lots of fight left. And here comes the question. Do you want to quit? He says no, but he thought about it. He thought about it there. But there's still plenty in the tank. Hey, ஏடா தொங்கிட்ட அடப்பாவி. Dodges to the side of that one. And he dodges that one. போடு. சட்டி. Remember, இப்ப கேள்றா. this matchup, you need to force your opponent to say, and that's what's happening here. And he shakes it off. He's looking very overwhelmed out there. This is not where he wants to be at this point in this match. But hey, by the sounds of it, this crowd is ready for anything that happens tonight. Look out, look out. This could be it. And here comes the question. Do you want to quit? This is unbelievable. I thought for sure he was going to quit there. Hey. Controlling the tempo. It's come down to a battle of attrition right now. Yeah, it can really go either way at this point. Man, what a struggle. The officials in close here, checking on him. He says no, but he thought about it. He thought about it there. But there's still plenty in the tank. The officials in close here, checking on him. And he shakes it off. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit. And that's what's happening here. A little tougher than they gave him credit for. This is what makes him one of the best in the business. And here comes the question. Do you want to quit? Come on, guys. Let's go for underlegs மக்களே. பார்த்துட்டு இருக்க மறக்காம லைக் தட்டி பாருங்க. புதுசா பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் ஆல்ல போடுங்க guys. Lots of fight left. Good grief. The officials in close here, checking on him. Ooh, a little showboating going on here. I don't know if either of these two are capable of saying the words, I quit. Seems like these guys are letting out a lot of pent-up frustration tonight. That wild strike found nothing but empty air that time. Man, that's what you call swinging for the fences and missing. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. நீ கூட போன போ. லவ். என்ன? நீ இந்த தம்பி. Remember, no covers in this matchup.
You need to force your opponent to say, டீம் I இருக்கோமா quit. ரெண்டு பேரும் And என்ன that's what's மாத்தி மாத்தி happening போட்டு here. இருக்கீங்க This is unbelievable. I thought for sure he was going to quit there. And here comes the question. Do you want to quit? என்னடி மெசேஜ் வந்துச்சு He says no, but he thought about it. He thought about it there. But there's still plenty. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit. And that's what's happening here. A little tougher than they gave him credit for. We're looking at complete domination here. Oh, this may very well end it. That's it. He's out. And here comes the question. Do you want to quit? ஏய் And he shakes it off. Strowman able to get out of danger. Wow, that was a wild strike. Talk about missing the target. Yeah, it looked like it was completely out of desperation. வா man We've seen some very surprising Royal Rumble entrants in the past. You can't help but wonder if you'll get any tonight. I just can't get over the physicality of this match. This has been brutal. Brutal and very, very painful for these guys. You have to wonder what's going through these Right, guys' right, minds in a right. match of this magnitude. This one's not over yet. We've seen plenty of people come back from being in a lot worse shape. What a match! ஏய் சுத்தியில எங்க இருந்து எடுத்து வந்தீங்க அடியில Oh, that's just sick. போடு Out. Sledgehammer. போடு Oh, not again. Not again. Few superstars are as dominant as this guy. Remember, no covers in this matchup. You need to force your opponent to say, I quit. And that's what's happening here. I can't believe it. I don't believe it. The match is over. எப்படி இன்னொன்று என்ன சொன்னாங்க எலிமினேஷன் சாம்பியன் ரீமேட்ச் எங்கே கொடுத்தேன் எப்படி எலிமினேஷன் சாம்பியன் எதில் விளாடுவாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸ் போடுவா ரைட்டு எலிமினேஷன் சாம்பியன் இருக்கு
The following Diva contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from Calgary, Alberta, Canada, Natalya. This singles match is set to be one for the record books. Yeah, this could be an instant. ஹோட்டலில் பார்க்கும்போது வேற மாதிரி இருந்தது. மதன் ராஜ் ப்ரோ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரோ. மதன் ராஜ் ப்ரோ. And approaching the ring from Boston, Massachusetts, Sasha Banks. Sasha Banks. This will surely be a true mano-a-mano test. It's amazing. For more than 50 years, men and women have entered this ring all in the name of greatness to see who is truly the best. I think when it's all said and done, we'll be talking about this match for a long time. Yeah, this is a marquee match with a lot of pride and professional reputation, all on the line. Well, this has all the makings of a beautiful match. Well, regardless, we're underway and rolling on another WWE event. What does Sasha Banks need to do to win tonight? எப்படி அப்படி Oh, wait, Hey! reverse. என்னடா அசால்ட்டா ஒத்த கழுத்துக்கு எரிஞ்சாங்க. ஏய் A lot of chatter on social media over this Divas match here tonight. She has some reason to be concerned here. Oh, she can win it here. Maybe. கை Being in a hold like this, unless she's the one applying it. Yeah, today, too போ fast. வெளிய போ. Inside the ring now. Finally, let's get this done inside the ring. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying. She's starting to stagger a bit. Nothing she can't fire back from, though. Well, regardless, Yeah, the yeah, yeah. show has begun. போச்சு. She's starting to stammer here. At this Come on, point, guys, you have to wonder let's go if she for can 100 recover from this. You know, this match can still go either way. It's just too early to call it. Regardless, people will look back on this night and tell stories to their grandkids about it. Yep, there's the reversal by Natalya. Man, she's making it look easy here. Oh, this will bring everybody to their feet. Great move by Natalya. எப்படி There's going to be a lot of offense in this match. Wouldn't have it any other way. That's what I love to see. Slowly back to her feet. ஏய் Keep in mind, that is 10 tons of cold, unforgiving steel surrounding the competitors inside that chamber. The competition in the Divas division right now is the hottest I've seen in a very long time. Wait a minute. If she escapes the hold. தூக்கி போறா. The boss is just too Hey! clever there. She's outthinking her opponent. ஓடிட்டீங்க. Look at these two giving it their all. There's absolutely no quitting them tonight. இருக்கிறாங்க. A huge shot to the Fine. nose with that crutch. Oh my God, the crutch being driven into him.
WWE fans watching this match all around the world. We want to say hi to them, all of the countries, even Manila, where I use their envelopes. Manila's not a country. She's having a real hard time getting back to her feet. I think she's trying to prove a point here. ரிவர்ஸ் கொடுத்தா ரிவர்ஸ் ஆகலையா? And it's just got to be it. It's it. It's over. Great reversal. Sasha Banks able to get out of the way. Look at the look in her eyes. She's in the zone now. For the pin and the win. That's it. The match is over. ஒஸ்ட் பண்றாங்க guys. Here's your winner, Sasha Banks. Man, what a contest. One day, but one day. Just witnessed one for the ages. நம்ம பாண்டறாங்க I'll remember that one for a long time. Few things are more rewarding than the feeling of keeping your opponent. Come on guys, let's go. பத்துட்டு இருக்க மறக்காம லைக் தட்டி விடுங்க. போதும் முடிச்சுக்கலாம். ஏண்டா? சாப்பிட்டா. இன்ஃபர்னோ என்னங்க கைஸ்? இதுக்கு யாருக்கா மீனிங் தெரியுமா? இவ்வளவு அடி வாங்கியும் எங்க அக்கா வின் பண்ணிட்டாங்க. யாரு ஃபர்ஸ்ட் அடிக்கிறான்னு முக்கியம் இல்ல, யாரு லாஸ்டா வின். நான் எல்லா டைமும் எல்பி கொடுத்து நான் கேன்சல் பண்ணிடுவேன். அந்த வின்னிங் பாயிண்ட் எடுக்கவே மாட்டேன். திரும்ப சண்டை போடுற கூப்பிட்டே இருப்பேன். இவங்க என்ன பண்றாங்க, நேரா வந்து அந்த இடத்துல வந்து அமுக்கி விட்டு அப்படி எனக்கு 4 தடவை கேடுச்சு. சரியா? 4 தடவை உட்கார்ந்துக்கறாங்க. 2 தடவை நான் ஆமா சொன்னாங்க. நூபடே பைத்தியக்காரன் நூபடே. டேபிள் ஆனா மொக்கையா எடுத்துக்குமா? இன்னும் காலையில அன்லாக் ஆகுது. நீங்க மேல் எடுங்க. மேல் கரெக்ட். இதுல வருது. இது என்னது எக்ஸ்ட்ரீம் ரூல்ஸா? டேபிள் நீ செலக்ட் பண்ணேன்னா நான் செலக்ட் பண்ண முடியாது. இத பத்தியா? அத ஒன்ஸ் இது பண்ணிட்டேனாலே பண்ண முடியாது. எங்க நான் செலக்ட் பண்றேன். நீ செலக்ட் பண்ணாலும் அதேதான். அதுக்கப்புறம் ஃபீமேல் மட்டும் தான். வாங்க டேனி ப்ரோ. இல்ல நீங்க என்ன சொன்னாலும் அதை ஏத்துக்க மனம் மறுக்குது. அக்கா வின் அவ்வளவுதான். ஒஸ்ட் சாம் ப்ரோ. வாங்க சாம் ப்ரோ. ஹாய். கம் ஆன் गाइस, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 100 லைக்ஸ். பாத்துட்டு இருங்க மறக்காம லைக் தட்டி. ஏய் யூனிடி இதவே மாத்தல. லூசு. என்ன புதுசா டபிள்யூடபிள்யூலாம்? ஆமா விளையாடுவோம்ல. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல இதெல்லாம் விளையாண்டுட்டு இருந்தோம். எதனா விளையாடுறது இல்ல. எதனா ஸ்டாப் பண்ணி தான் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டோம் பழையபடி. டிங் 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 இல்ல அடிச்சிட்டாங்க. நேற்று சொன்னதுதான் இன்னைக்குமே. வாங்க கிங் ப்ரோ. ஹாய் கிங் ப்ரோ. Come on guys, let's go for 100 likes மக்களே. புதுசா பாக்குறவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த பெல் ஐகான்ல போட்டுக்கங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணு மாத்த வேணாம். எனக்கு பிக் தேவை. Singles action is underway and this one I wouldn't have to predict this way. சாப்பிட்டா இனிமேல் தான் ப்ரோ இனிமேல் தான் சாப்பிடணும். நீங்க sometimes that's all you can do. Yeah, this is a marquee match with a lot of pride and professional reputation all on the line. Oh, Michael, this is going to be fun to watch. These fans don't need a primer or a media guide. They know all the players in this WWE drama, and they are loud.
Don't be surprised at all if these guys attempt to one-up each other in this one. Give the WWE Universe your opinion of Mark Henry, Kane. Hey. ஏய் அப்பா எவ்வளவு வருஷம் இருக்கான் I'm பாரு having a hard எதுவும் time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying. Look at that. There's absolutely no wasted motion in this attack. Mark Henry was an Olympic powerlifter who exploded on the WWE scene in the mid-90s. The world's strongest man was a member of the Nation of Domination in the Attitude Era and is a former European champion, ECW champion, and World Heavyweight champion. Now, Henry inducts victims into the Hall of Pain. ஹெவிவெயிட் சாம்பியன்ல எதுக்குங்க இங்க வந்து ஆடுறீங்க? Mark Henry building up some serious momentum right now. போடு கையில குத்தியா பாத்தியா மண்டையில குத்தணும். Well, he knew this was going to be a fight. You know what? Guys, no matter the format or competitors involved, you know we're in for a great one here. போடு. Mark Henry's career has taken many twists and turns. Henry's the world's strongest man, is over 400 pounds, and has dropped WWE Hall of Famers, legends, and superstars. Henry's been a champion and has had his share of memorable moments on WWE programming. You know, Cole, Mark Henry's been considered one of the most dangerous men in WWE. He's made most dangerous man in WWE. Destroying and annihilating opponents as they enter this Hall of Pain. When he gets going like this, there are a few guys. சிம்பிளா முடிச்சு. End of story. This one's over. என்னடா பண்ற டேய்? Finish it. The Undertaker. That's it. He's That's out. it. That's it. We're seeing two outstanding athletes looking to prove their dominance in there, but only one can walk out victorious. Who will it be? Where did this explosion of offense come from? ஓ டேபிள் கீழ டேபிள் இருக்கு அத எடுத்து வரணும். We're looking at complete domination here. போடு. He's stumbling some now. He came into this match looking for a fight, and it looks like he found one. No, I don't think anyone is out of this one. Regroup and attack is what I say. Regardless, we and the rest of the WWE world are in for a night to remember. And he brings the action back inside the ring. Yeah, I think this is good strategy, but he was successful outside. Some damage has been dished out, but certainly not enough to ensure this one's even close to being over. That's it. He's done. He's in a world of trouble. Much more of this, and I doubt he'll be able to continue. We might just have nothing left to give, guys. Well, you know what? Guys, no matter the format or competitors involved, you know we're in for a great one here. போடு. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Hey. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you got to jump on it. We're looking at complete domination here. என்ன சிக்னேச்சர் சிக்னேச்சர் போற டைம் அது இப்போ. ஓ Look at these two giving it their all. There's absolutely no quitting them tonight. Wow! If he keeps this up, this could be over quick. Oh my, put the medics down here. What a match! I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up even trying to figure out what they're going to do next. I'm just sitting back watching and enjoying.
இத இந்த முக்குல கொஞ்சம் வைப்பானுங்களே, எப்படி அது? ஓ லீனா. You can bet every superstar on the roster is crowded around the monitors in the back to see which one of these guys comes out victorious. அட இதான் பக்கத்துல வராதன்னு. Watch it, watch it. போடு உடச்சிட்டான் இது. What's Mark Henry gonna do? He's showing no signs of letting up. This could be it. Taker setting it up. Oh, resounding move by Mark Henry. சூப்பரா பண்றாங்க. They roll out of the ring, hoping to recover here. I can't believe everything that's transpired thus far. It's been so physical. You're right about that, Cole. This has been an all-out war. There can only be one top dog here in the WWE, and a win here will go a long way in solidifying one of these guys' claims of being the best in the business. எப்படி மேலே எல்பி ஏபி கொடுத்துட்டு தான் எலி அதை ஏன்டா கீழே கீழே போட்டுருக்க? வாங்க பேசிக்கிட்டே You can see the விளையாடுங்கப்பா. wear and tear that this fight is taken out of these men. You're right. Such a brutal physical battle this has been, and it's not over yet. ஏய் மென்டல் These athletes seem to have tried everything in their playbook. Oh, there's more in their arsenal, I promise you that. I don't know what it is, but they'll find it. I hope they do. I love this action. I want it to ever end. என்னடா பண்ற? ஓ இல்ல. We're seeing two outstanding athletes who can prove their dominance in there. But only one can walk அது யாரா out கீழே victorious. போட சொன்னது? Who will it be? ஏன் லீன் பண்ண மாட்டா? ரெண்டு தான் வைக்க முடியுமோ? There's no quit in these guys, but unfortunately only one of them can be victorious here tonight. He doesn't want to do this outside the ring. Well, I don't blame him. Keep the action inside the ring. That's where you're going to win this thing. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always Hey, have in the you back of gotta your keep head, it, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you got to jump on it. A wild strike found Adam nothing but O'Reilly. empty air that time. Man, that's what you call எல்லா swinging பட்டனையும் for கண்ட the மாதிரி fences போட்டு and missing. அழுத்துறோம் அக்கா. This one's getting ugly. Hey, You might hey, want to என்னத்தை turn away if you எடுத்தியாங்க have a உள்ள weak இருந்து? heart. I'm having a hard time figuring out what they're going to do next. Me too. I've given up. Mark Henry delivering crippling punishment and escaping to the outside. A veteran move to avoid the pinfall. ஏன் அந்த மூலையில வைக்க மாட்டோம்? Taking on any more damage here could very well mean the beginning of the end. This is what makes him one of the best in the business. Back on the inside. And thank goodness I just had my Diet Coke knocked all over the place. இது படுத்துக்கு.
What a hellacious... Oh, and did you hear the impact? இப்போ என்ன பண்ணோம்? Mark Henry is scaling the ropes. Get some air here. I need some... All good things must come to an end. But I wish that match could have gone on a little longer. This is awesome. Awesome. Come on guys, let's go for underlegs. Underlegs போலாம். பார்த்துட்டு இருக்க மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. World's strongest man. He gets a victory here tonight. Love him or hate him, that was an incredible match. An incredible match and a big victory. I'll tell you what. வாங்க எமரால்ட் ப்ரோ. என்ன ஹேண்டிகேப் ஸ்பெஷாலிட்டி ராயல் ரம்பிள். இது ஆனா போர் அடிக்குமே ப்ரோ ராயல் ரம்பிள் இருந்தது. வந்துட்டே இருப்பானுங்க கண்டினியூஸா. வந்துகிட்டே இருப்பானுங்க கண்டினியூஸா ராயல் ரம்பிள். 10 மேன் தான். சாப்பிட்டாச்சா சக்கப்பலாம்? இன்னைக்கு ஒரு 6 மணிக்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா பிஜிஎம்ஐ? ஃப்ரைடே தானே இன்னைக்கு. King, after all these years, did you ever think we'd still be seeing Goldust competing at a high level in a WWE ring? No, I don't think anybody could have predicted this. I swear, Goldust must know the location of the Fountain of Youth. Oh man, better have medical personnel on இது மொக்கையா இருக்கும்டா. நம்ம கேரக்டர் வரைக்கும் நம்ம விளையாட முடியாது. சின்ன பிள்ளையில தான் ஜாய்ஸ்டிக் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 ஜாய்ஸ்டிக் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் கேம் சென்டர்ல அதுல மாட்டி விளையாட சொல்லுவாங்க. ஓகே அப்ப முடிச்சிடலாமா? சரி கைஸ், நாங்க போய் சாப்பிட்டு வரோம். சாப்பிட்டு வந்து விளையாடலாம். ஓகேவா? பிஜிஎம்ஐ வரோம் சாப்பிட்டுட்டு. Bye guys. Bye Emerald bro, Sakkapalam bro, Daniel bro, Ganesh bro, Danny bro, King bro. Bye. BGMI வரோம் ஈவினிங். ஓகேவா? Bye. See you. Tata. Bye. Bye guys. Bye.